GDC, School of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila, kuone sana, techi simutirana, ya. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi sana, GDC, School of Thoughts. GDC, School of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, pila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana. GDC, School of Thoughts. GDC, School of Thoughts. But GDC, School of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. GDC, School of Thoughts. What? GDC Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta. Uyakuna GDC. Fana kuna ku GDC. Kene mafio seva 4x4. Family car, tene mafiwa seva 4x4, family car, unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo emaGolis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emaGolis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle emaGolis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Debshire Road, Harare, Zimbabwe. MaGolis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Mursese salibonani malkhabezula amahle. Linjani bawethu. Ndikunoda musikundona because ndiri ku shift. Saka tudzvanya ibaba. Saka bandiri kupedza mai manje. So linjani malkhabezula muri kuzigona say wherever you are. Murdo. Takasangana pano pa DDC we discuss real life matters of the heart. Saka getting our tonight's program
Yatodhakwa network yake. Tisati tatomboenda kure. Right. Siwo mumanshoni mako here mauri. Ndadzoka mira mosara zvemansion. If you've got something that you want to discuss or say, please get in touch with us. You can reach us on our mobile numbers, or you can get in touch with any of the panelists. Right. Tonight's program is always sponsored by DDC Car Rentals. So a DDC, you've got a car rental. Whatever amount that you pay for a car rentals, your 10% goes to packed protection of adults and children's team. So this is how we do it. Please, season is coming, festive season, Christmas is coming. If you're traveling to Zimbabwe, if you're planning to travel to Zimbabwe, please pre-book your car with us. You pay a deposit of $300, which can be equivalent to pounds. It depends wherever you are. You get your money back as soon as you return our car. You get your car with a full tank. We expect you to return our car also with a full tank. Your choice of collecting the car. If you want to get the car from the airport, we will deliver the car to you to the airport. Same applies. We will take you back again to the airport. So please get in touch with us. We've got our terms and conditions. You have got your 300 kilometers every day. So for instance, if you book our car for 5 days, you know you've got 1,500. Huh? What happened now? Am I alone? So chichatika manje kuti ndisari ndiri ndega. Zvinhu zvacho. Right. So you get your car with 300 kilometers every day. So you multiply your number of days with the kilometers. That's how we roll. Kanada kunogara Airbnb riko kuChipiti Grange. Unongotibata tokupa your full house to yourself. You enjoy yourself and you do whatever you wanna do. Tongotizve. Please guys. I came here as packed in DDC. So far, I think we managed to raise $800 out of the 2,000 that we're aiming to raise. So every little helps. We want to deliver this man on Sunday. So kana chungokwanisawo paunongokwanisawo napo zvako ipapo hatisi kusungirirai unongotibatsirawo nepaunongotibatsira then ndita sei tobatsirawo vakaita sei vakarasikirwa nezvinhu zvavo. Ndo mashandiro atinoita pano paDDC. Tinoita tichibatsirana tichienda takadaro. Uri kuHarare, please visit Magolis Resort. Ipapo unonofara pane zipliner, ma-stage houses, DSTV, horse riding, canoeing, nzvimbo dzevana dzekufarira, dzekutandarira, dzese munodzona paMagolis Resort. Vari muUK, guys, ndinongokumbira kuti 25 January 2025. Uyai Milton King. That's for a 3-course meal. Tine free entertainment from 5 until 3. Network yadewa ina mapotholes man. Takanyanyisa. Tine discount code for those who want to stay in the hotel. So please do likewise. Come, let's enjoy. Pass the way to others. Tongo farapa itofarapa mwechete. Tennis art. How are you doing, brothers? They say Ambulon Rufu, what's up, my dear? Ophelia Karen Chimonyo, how are you doing, daughter? Mugoma Gwangu Ivaratidzo. They say if I want to see you DD Sims 2025. I've been talking to you since 2000. Chakadaro, please, you have to come. Ndaizimamba, thank you so much for meeting me in Gabs. That was lovely. And this lady, trust me, she drove all the way to come and meet me in Gabs. She gave me some presents. That's beautiful. Murdo takadi takaenda. Ndiani? Ndaizimamba. Right. My TC. Or say Tendezi kubvunza kwai mosangana kupi? Nani? Tendezi ari kuti when and where? Tendezi chakutumira link musi 25 January 2025 Milton Kings Holiday Inn Hotel. Inenge iri Saturday ndo patiri kusangana as DDC tichifara zvedu tiripo. So I'll send you the invite and the link. Right. Margaret Domingo, how are you doing? Let me somebody was really say Dora Chiza, how are you doing? My TC is really say Sheila Mkonyo Ndepi, Parari Sawanyama Dominic is really say Eve, how are you doing? Miss Mashan is how are you doing, my dear? Rosemary Zandasara is really say Lucy Koto is really say oh Rosemary Cantimira Maria Data.
ndinoona unondida komana. Anyway, so ndiri kubasaka imi chimbocho vaindima ndiri kupedza mai manje totamba mai manje kandapedza. Sister P zviri sei? Andichera muri right here uku. Sivo Kola. Right, unjani mkono kwangu? Mkoma kwangu mina right. Kumnandi. Ay. Aiwa. Anti kutoko khona sizodinga uthando lapha. Sorry? Ngithi anti topic ithi love, looking for love. So lathi we are looking. Okay. Kulungile. Into masazibuhlungu ngokulunguza lokho esicabanga ukuthi kuyathutsha or something. Right. And this uyakati kuti on the flyer I hope to be able mkoma kwangu mentioned it. And this kuti uri kuti kudiko tendesa apo. Ndiani umwe ari papa yatisina kuona apa. Kwai Ophelia Karen Chimonyo zviri sei letwin samuriwo. Ndofunga anenge angonongoda muriwo asingadi kudya nenyama inga zvakaoma. My TC zviri sei. Sivori ngotiratidza imba tete chiyeri andichera zviri kufamba sei muri sei? Ndikati mukoma kwangu ndiri kutoti iyo topic yauya iyi zvino chiwigi changu handichachioni chachida ngoti tingokiyawo zviwigi tingomirizika. Peka igogo mpinde muhozi, peka igogo mpinde mdura sasiwo. Mpinde muhozi. Right, umwe ndiani ari papa ndisiri kuona. Vanhu vose ndakwanisa kuvamhorosa handiti? Hello, Musei, Kola. Baby yenyu ndepi munhu wese. Kana maredi mugondudza ndikuverengeredza. Ndepi yako. Alright, handizudhewa ari kutora nguva yakadini apo. Asati because ati ari kupedza mai manje. Because I'm sure pabasa pake paangori padhuze panangori pamba pakare ipapo saka handifungi kuti ngatora nguva tinaye togona kumbokwazisana Chimhanyei zvenyu verengai chimhanyei. Saka alright Kola tiverengerei tsamba chiwe kuti zviri kufamba sei. Handina sibo ndida kuverenga nhasi. Verenga chiwe because ndiwo unoshupa nedzokororo. Verenga uriwe. Searching for love. Please hide my ID. I am a 32-year-old accountant planning to settle down this year. So I have a couple of ladies I have been. Pane echo, alright, vamuendai pamute tuwe kuti zviri kufamba sei. Handisi kuti echo iri kuna siwere kana kunani. Vamuendai pamute tuwe. Iri kunogwere echo. Ndine ma-device 3. Echo iri kuna sibo. Echo iri kuna sibo. Sibo ndiani echo. Alright. I thought it's bad. Kola verengai zvenyu ndarohwa 2-0 panapa pane politics. Okay, saka hanzi searching for love. Hanzi, please hide my ID. I'm a 32-year-old accountant planning to settle down this year. So I have a couple of ladies I've been sampling and got interested in this one. Mwana wevanhu akazvinakira zvake. But not a wife material in my eyes. So we were supposed to go for a date last weekend. She sent me her address, so I went to pick her up. Ndakaenda neUber, even though I own cars. Ndaisada kuratidza zvandiri, and ndaida kuona kuti aizondida nemwoyo wese here. She was really dressed all good, and upon seeing me in a Uber, she refused to get in the car and said she can't date a guy who doesn't own a car. Haana kumbobvunza kuti ndine mota here kana kuti handina. I was shocked. Really? Are women now like this? She doesn't even know my character or my personality. She just concluded on the car. I immediately knew this is not the lady my mother prayed for me to marry.
Ladies, why are you so much into materials now? What happened to love? Can someone school me here? Regarding what dong nedzembe janasa, I just want to school this young man pakungoti. Pandango kota ndepekuti, this is not the woman that my mother prayed for. When you marry, are you marrying for your mother, for your father, or you're marrying for yourself, the person that you love? Don't mommy angwe pap ndipedza basi. Anditi mai wawo uyu ari mudare umu. Mukomana akati anoda kundoonana nemusikana ndokusiya motikari dzake akapaka mhene kuti maLamborghini here kana kuti ndiwo dziri kupiwa vanhu mazuva ano here, God knows. Ndobva aenda neUber. Musikana akati aiwa inini handikwanisi kudanana nomunhu usina motikari. Ndo zvatakuita here izvi neasikana. Ameno munozviona sei. Vatetechera ndi mune regera inojamba jamba ameno kuti munozvionawo sei. Manyatso kuiwisisa here tsamba iyi. Ndainzwisisa zvangu tsamba iyi. Iye ataura kuti is looking for love. Saka pavanhu vakanga asarudza akati iyi tsvarakadenga iyi ndo mhanya nayo. Asi pamusoro pazvo ati in his eyes he did not see a wife material. Saka paakaenda kudheti uku iye akatoenda kudheti uku asina kuona wife material. Ndo zviripo apo. Akaenda achitoziva kuti iyi haisi wife material yaari kuda. Saka akangoenda mubvunzo kuti aenda kodi. Iye aiva adoona kuti iyi haisiriyo wife material. Akaenda hake aida kungoenda kungonofara nemunhu. Inini musikana uyu hangu ndoona sekuti musikana uyu ari right. Kare ndoona kare ndikare taifana kupada gura neshoka, vamwe madhongi vamwe mabhasikoro. But iko zvino unodawo kumbochinja. Kana ndiri seniwo zvangu ininiwo murume ane mota ndodomudawo, chero indisina mota ndodomudawo. Kuna asingadi kufamba akala windo, hakuna asingadi kufamba akala windo. Ukaisharudza kuinda pamusoro pedhongi nekuinda mumotikari ungada zvipi? Unodawo zvakanaka. Zvokwamwari unoda zvakanaka. Ndiani angachadaiko zvino kuyambuka nzizi nhatu uchingopada gura neshoka, uchingopada gura neshoka. Vane mota variko. Kana zvirizvo zvaunoda, musikana ari right. Ari kusarudza zvinohwa mwoyo wake kuda. Kana uchida mukomana murefu mutete, unotofamba uchivhurawo meso kuti munhu, kana ukadanana nemunhu uchizumawo pikicha yake kuti munhu wandiri kuda ndiye here. The same applies chero neni madhumbi. Ndogona kusvika ndoti mukoma wangu ndiperekedzei, mondiperekedza neRange Rover. Pamunosvika paya modondivhurira vodho ndakapfeka zvakanaka-naka. Ndaenda neapron nei kuti ndioneke kuti ndiri madhumbe. Ndodawo kuti ndataura kuti ini ndiri madhumbe ndinodhiraivha mopi yangu 400 kilometers per hour ndichimuudza paya. Ndokuti munhu utoziva. Munhu nomunhu anongoenda zvawo usingambofungiri kuti munhu uyu akazodai akadai. Same applies sezvaakaenda. Musikana akati ko ndeipi yakutambika zvaakanga asingatarisiri ndo zvaakaona. Saka musikana aitarisirawo kuti munhu achauya nejagwa achazodai akazodai, akamujekesa, akatoona ega kuti facial expression iri kuti uyu hazi munhu wangu, which is good. Ndo zviriko, ndo mazuva atari, ndo zvatovako mazuva ano zvechokwadi, zvokuti vasikana vaveko mazuva ano havakuziva zvavakuda. Unongorambigwa pagiraundi ipapo, iwe kauchitsvaka wife material yako, continue searching. Okay, saka totere mazuva ano hakuchatsvagwi rudo, kwakutsvagwa material things. Zvangofanana nezvari kutaura kuti tsvarakadenga. Saka isi vakaipa tonyengwa nani? Apa muri kuti kwai vane mari ndo vowana vakadzi, ko vakaipa iye aitsvaka tsvarakadenga achizuma tsvarakadenga, ko vakaipa vowanikwa nani? Isi towanikwa nani zvatakaipa takadai izvo? Towanikwa nani?
hatina katiri kutongochema-chemawo kusaidi kuti sharakadenga ndodzomongomanyira isu vakaipa hatina vachati vanotitarira. Same applies izvozvo zvaari kutaura. Aiwa, variko vanoda vakaipa. Inga Paul Mataira akataura kuti I'm looking for the ugliest one. Saka iye atawanira vasinei nezvematerial thing, vazere vasinei vanongoti ini ndongoda kudzigwa. Umwe anototsvaga achitoti chikuru kudzigwa. Saka zvakangosiyana-siyana zvinoda vanhu. Uyu akasangana naye, unfortunately, munhu she wants material things. Anoda munhu ane tunhu twake. Anoda kungowana pekutangira zvokuti ndeuye anotongoti kana anotogona kuti uye nemwana here wekuti ndozowanawo kutuma. Anoda zvakatovakwa kudhara, haatombodi zvinomunetsa. Unongoda kungosvika akapinda machena. Kusiyana kwevanhu. Apa wakangoita munyama wokuti zvawaida iwewe hazvidzirizvo, naiyewo musikana zvaaida hazvidzirizvo. Saka hapana mechi. Saka continue searching. Siya nhamba kuna Dewa. Ataura henyu asi kana muchiti mapani atione kuti ndiani angapinda. Saka inini hangu ndinongoti mazuva ano mukoma Dewa hatichamboshamisiki nezvinhu zvakadai so. Hatingambodani kuti ishura. Hapana tinongoziva kuti ndo zvadovako mazuva ano izvi. Ndo zvadovako kuti vanasikana vakungoti izvani. Umwe anodonyora pasi. Kunyora pasi kuti uyu ndamude, uyu haana chakati saka uyu haana mota handingamudi. Umwe anoti uyu haana pokugara, uyu anoroja handingamudi. Umwe oti basa rake uyu ndidhiraivha handidi murume unodhiraivha. Vanhu vangoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Vamwe vangowiravo futi zvangosiyana-siyana. Izvozvizvi kana mwanasikana akawanikwa nembavha pano, unowakwa wakanga usingaoni kuti imbavha, wakanga usingatarisi kuti imbavha. Hoyo wemota wanhikira wauya wachiti ndoda wemota, kuti unongoda materials. Saka vanhu vakungoziva zvavanoda. Vanhu regai vanyore pasi zvavanoda. Wakati nhingi Mary pano akati nyora pasi zvaunoda. Nyora pasi kuti munhu wandinoda. Saiva mazuva ano vanhu vangoti ndoda uri kuchando. Munofungodzera kuti kana munhu achiti ndoda uri kuchando ari kurevei? Ari kundoda mari. Ungati kwai ndoda murume ari kuchando kuZimbabwe yakazara navanhu. Kudoreva kuti uri kuda mari. Hapana chimwe chinhu chauri kuda. Pakaipa. Saka zviriko asi zviriko nenzira dzakasiyana-siyana. Mwati kudhara paya taiti kwai unotoda mukomana anogona kuridza meterwa. Kana kuti unotoda mukomana anogona kukwira muti zvingaiti kuti agokuturira matohwe. Yango mitohwe yachona iko zvino ichabereka. Unogona kuwana kana mitohwe kusina kana matohwe achona. Saka zvinongonetsa zvinhu zvachona zvangochinja mukoma gwangu. Zvachinja munyika hazvichisiri izvo zvimwe ukada kutoti uzviteedzere unogona kuona kuti hazvimeki sense. Hazvisi kungomeka sense. Pane komendi yanyogwana nomunin'ina wangu naKivi. Kwanyangwe musikana asina provisional license zvaiona achingoti ndoda nemota. Ende izvomene asina kana tenisi mugumu aita kukwereta kuenda ikoko unotonosvika achiti ndoda munhu une mota. Ende zvechokwadi unenge uchitodavo munhu ane mota. Munotinga kuti nyange uri kupindana asingadi kupfumburigwa huru, unongodawo kuti upfumburigwe huruwa. Munhu ane mota unotongomuda nyange iwe unodoona kuti life yareruka. Pawanga uchisengavo nebhasikiti uchibva uko nokuona kuti vagwangu vakauya vakambisa mota yavo vakakusengera bhasikiti zvitori nesensi. Munhu ane mota anongodiwa tinganyepa. Aya, zvakaoma. Tikavamisa muraini zvechokwadi unosharudza ane mota. Hatimbodi kureverana nema. Unodononga ane mota uchidoona kuti upenyu hwangu hwadondirerukirawo pa. Ndandawa nekufamba. Ndandawa nekugurira. Asi amuonere wachane mota masitiro kumashure riya ibhedhurumu raragwa navanhu vakawanda. Munombozvitarisa here? Imwe ndovaimba imwe kana muri muno muSouth Africa mauber driver yavamwe havana kana dzimba.
vanenge vachingotamba iyoyo kungomuka ari kubhekisiti otomuka achitanga mota ikachitoita onotenga sadza rake rinongotengesewa pazvimisika paya achitodla achitoita saka saka nyaya yemota iyi yakaoma but musikana ada munhu material ndewe bisi chize munhu anoda zvinhu vazere vanhu vanoda zvinhu chete kuti madiro atoita zvinhu akasiyana siyana togona kuda zvinhu kabisira zvokuti munogona kusaona kuti munhu unoda zvinhu asi zvinhu tichitozvida munofunga kuti nyange vanoiva munhu arichiti kwai ini ndotoda murume murungu munofunga kuti anenge achimuda chaizvo murungu kana kuti anenge achitondoda kutsvaga pane mari yokuti ndiwane kufuma izi life iri kungodiwa navanhu nenzira dzakasiyana siyana mukoma kwangu. Tingadere hedu asi kufunga kunoita vanhu munoziva vanhu kana isu zvedu vakabva kuZimbabwe takauya muno tine high expectations because pana vamwe varungu vasingatombozivi kana paairport chaiva vasati hobho vasati vambokwira ndege hobho variko varekera varungu vakadero usingatombozivi kana kusvika padhuze neairport but takauya kuno tine high expectations nekuda kwokuti varungu vatakatajaira kuona muZimbabwe varungu vakapfuma hatina kumbozviziva kuti kuno murungu street kid hatina kumbozviziva kuti kana vanhu vatsvuku ava ungasangana navo mustreet achikumbira mari kana kuti hatina kumbobvira takazviziva zvinhu zvinyowani saka munhu kana ari kwaari asina kumbosangana nazvo anenge achitofungidzira kuti munhu anenge arohwa nomunhu muchena wapinda anenge akatopinda machena asingazivi kuti umwe murombo kupedzisira asina kana chainacho kiti chaiyo ndozvaanenge ari saka vanhu vanongotarisira zvinhu zvakasiyana siyana ichoni ndati kuti avasisi ava vanenge vakanga vakati kusei nokuti kana ukangotarisira kuti munhu ari kuburuka mota haizi yake kana kuti munhu ari kuburuka mumota isiri yake haana chainacho kufunga wakati revarei nokuti aifanira kuti agare nemunhu onzwa kuti munhu zvakamira sei haana kutsvaga akavandira akaita tsvaga akaita direct kuti akapinda muhomo momunhu chaimo kuti munhu ari kutotaridza kuti shuwa sisi ava vanotori nezhara yekuda munhu ane mota ko kana anga ari dhiraivha wake ko kana ari vane vamwe vanhu vasingatodi kudhiraivha vanofamba vachidhiraivhwa vanotori nemari dzavo sisi vanga vakapusana ndozvinongu zvazvinongoreva kuti sisi vanga vakati besides kuda zvinhu sisi vakavata havana kumbongwara hakuna munhu wakachenjera anoti kwai waburuka muubha waide wauya nemota yako chaiyo chaiyo muno kana muri semuno mucape town vamwe vanofamba nemaubha nokuda kwokuti kwavanenge vachienda hakuna parking havana chokwadi nekuti kunhu kwauri kuenda uri kunopaka mota yako pai saka you prefer kuusa uber you prefer kuusa taxi nekuti hakuna parking and hausi kuziva kuti nzvimbo iyi ine crime rate yakaita sei kana kuti chii zvekuti unogona kuzotorerwa motikari yako saka besides kuda zvinhu sisi havo vainyangira kufunga because perception ina vanhu ka ndakambotaura nomwe mukadzi ari kuBotswana uko ikoko kunotambugwa here ndikati iwe inda pavhidhiyo uone apa ndadakama muno munhu mustreet anga achibhega muna Princess Street ndichibva ndaenda nechapamberi pako ndichita ndiri kuona munhu ari kumasure kwangu ari kubhega murungu variko but tiri kuAfrica uko hatifungi kuti munyika dzokunoku muna vanhu vakadero vanotori homeless ameno kufunga vanhu vanongofunga kuti kuchando zvinhu zvese zvakangoita muchechetere aiwa handizvo kuna vamwe vanhu vasitori nedzimba vagari vomuno chaivo zvakafanana nemuno mucape town zvatiri kutaura zvemauber driver kuti mauber driver vanenge vachitori vasina dzimba asi kumusha kana aine musoro munhu iyeye ukanoona sebhabha raanonovaka kumusha ukanoona zvinhu zvaari kuunganidza achivata mota kudaro vamwe ndevari kugara mumikuku asi vachiita zvisvinu vari kumusha havasi vese vanenge vachiita havo zvisvinu asi havasi vese futi vari kukundikana vamwe vari nerendi inodhura muno mucape town muno mucape town maflats mabachelors aya unoona achitoita ma15,000 rands saka unongochihora mari yekuti ubhadhara rendi ye15,000 munhu wopedzisa ona kuti kutogara mukuku 15 year woisevha wovaka kumusha uchitenga zvinhu zvako uri kumusha zvitori nemusoro
saka sisi kunyangira kufunga kuripo ndapedza zvangu. Alright. Hazvabva zvakuitawo Dehwa uchabva asvika. Good people, muri sei? Network yangu ndiye inenge iri kubhaisa but ndasvika manje. Ndasvika. Ndakanga ndichipinda ndichibuda ndichinyura ndisambira ndichinyura ndichipinda. And thank you so much for your contribution. Regai tingoti ndatichimhanya zvachingoita izvozvo. Handei tichingoenda zvatongoita mazuva ese then tozoenda paopen debate. Nekungoonesa kuti nyaya yedu yakamira sei. Kola, chimboita recap ka. Thank you, Dewa. Thank you so much. Nyedu ndemukomana ane 32 years. He's an accountant and he's got cars, not just one car but many cars. Saka anga ndanga ndafunga kuti gore rino ndo randauda kuroora. Saka ndanga ndine vanda ndichisempla. Uri kuverenga ere kwandiri kuita sei? Kola muri pai koimi? Okay, let me ndiverenge futi. Ndandichisummarize, let me read. Hanzi, search for love. Please hide my ID. I am a 32-year-old accountant planning to settle down this year. So I have a couple of ladies I've been sampling. And I got interested in this one. But not a wife material in my eyes. So we were supposed to go for a date last weekend. And she sent me her address. So I went on to pick her. Ndakaenda neUber, though I own cars. Ndaisada kuratidza zvandiri and ndaida kuona kuti aizondida nemwoyo wese here. She was really dressed all good, and upon seeing me in an Uber, she refused to get in the car and said she can't date a guy who doesn't own a car. Haana kumbobvunza kuti ndine mota here kana kuti handina. I was shocked. Really? Are women like this? Are women now like this? She doesn't even know my character or my personality. She just concluded on the car. Immediately, I knew this is not the lady my mother prayed for me to marry. Ladies, why are you so much into materials now? What happened to love? Can someone school me here? Okay. So ndo yamanzwa kairi mudariro nyaya iyo. Saka Kola, summarize hako tipe sibo tichingwena nilai ndakadaro rigari murisi vanhu vapinda panani kwako. Sister P ingakanani kujani Gabu zviri sei. Dr. Love, how are you? Vamwe sema muripo kama murisi kudara imi. Benkhona phakathi ipho ngikhafu nje. Okay, Gabu kunjani? Right, welcome back Dewa, makatigira chii? Ndakauya netsunami. Ndikauya ndakaenda ndikauya nebute. Ndikauya nemudhombo. Nezvimwe zvatichazoendesa ku get together. Yeah. Zvegwangu makauya nazvo here? Zvegwangu zvakatsvira kumbare. Can you imagine? You're not serious, Dewa, Buyela. You saying you were serious? I'm going to take a guchu. I'm not a guchu even thing. Andina. Zvakatsva zvese guchu rese rakatsva kumbare. Hey. Saka ipapa panoratidza kuti mboita fundraising yekuti mbodai kwatengera mapallets nekuti wane pekutangira. Saka kune vaya vada kungokandawo $5 $10, please ndibatei. Ndoda kuendesa mari chomusi weSunday. We came here, we discussed about it. We thought we were going to raise 2,000, but I think so far we've raised 800 from very few people who managed to do their donations. I know zvakomera munhu wese. So it is what it is, but for those who managed to donate, tongoti no, Mwari wedzere pamakaita sei, pamakatora musi weSunday will gonna be good. Wapedza ndini? Afuriza Dewa. Taona kaita kasitechi. Sizinei wondo ngaendisa uri zvangu anditi. Ntaura. Network yangu iri kunetsa. Tazvino makadii zvenyu vese. Gabu ndeipi? Sivo, uri sei? Tiri right, amaro asikana muriko zvenyu kuseri. Aiwa, unofanira kumbonibata kuseri timboseka. Anditi ka? It was tombatana ngati manyini program. Okay, thanks. And she doesn't even know my character or personality. She just concluded on the car. I immediately knew that this is not a lady my mom prayed for me to marry.
And the ladies, why are you so much into materials now? What happened to love? Can someone school me here? Akatumira application here kwenda kuya pachikoro panapa. This is an open school, you can come anongouya. Saka waita zvakanaka wauya. But listen, zvawatanga izvi mina kuti uchapinda mugrade kana uchaenda kugara patebhuru nanani unotoda kutebherana kumabhigford. But anyway, zvisinei vakadzi vakagara vachida zvinhu sekuziva kwedu tose, vakadzi vanoda zvinhu kana nemi varume mudawo zvinhu. Zvamazano zvatochinja. Varume vakanyanya ndivo vakutoda zvinhu kuvakadzi, ende vanzi vada kutanha kuda kusoerera kuda kutanha pamusoro pavasingasvikiri. Saka uyu musikana at least anoziva zvaanoda. Iwewo wachimbidza kumedza futi kutenga uchada, nekuti kana anga akakuudza kuti iyena handidi mukomana asina mota, kana wanga uri musikana wanga uchida waidi kumudza kuti aiwaka tatouya neuber kutaura kuti tikazodhakwa tikazodai dai handi relationship yako yamuda kuumba ungangotanga nekuziva munhu day one musati mamboita kana anything. Aren't you supposed to go to a date? Waitozoshamisa kudate kweko maenda neuber yekuti aitozokutengera chikafu ndiye womuti akaganira futi handiti. Saka iwe ndiwo wakurumidza apa, wakurumidza kuti kukonguda kuti ye mai vakandinamata hazi mukadzi wandakanamatiwa namai vangu. Zvabva kupi izvozvo? Zvabva kupi? Is a first date. Da wangu watoti plus minus watoenda waitoti sha mota iriko, but since ndi postponed wangotsvaka something chikunyeba chekuti muende uone further than that, kuti munhu akamira sei. Angongoti saka dai anapata waiti ave napata saka ndasingakwanisi kuti ndiende naye kudate. She was well dressed, zvese wazviona zvese, but wabva watokonkluda ipapa kuti atandiri hauna mota saka ndisikuenda. Wangora watomudza kuti inini handina mota ndiyo dzandotofamba nadzo idzi. Ivo vana mota vacho madzishefu havatombofambi nemota dzavo, vanotofamba nemauber because vanenge vachiziva kuti they are responsible. Munogona kumwa ikoko mudhakwa, saka uber kana aripo anomunhu wamaindiswa muenda hapana danger yeaccident, and uber knows wherever kwese ungatoda kuenda kwakati uber anenge aripo anytime. Saka iwewo it was up to you to just tell this lady kuti the reason I brought the Uber is 1, 2, 3, 4. Aibananzo ipapo ndobva wamudza kuti ndobazoziva kuti munhu akapfungwa dzake dzinoshanda here hadzishandi, because musikoro uno kana kutaura zvamanje kuti anzi vasikana mazuva ano iye sei musikana iye asingazivi zveuber. Anotoziva zveuber but angaita kutambawo game dzake. Saka iwo tsoro unoda kufanira kumutambawo at least mumboenda pane imwe level yakuna pekutotanga ipapo wotobva watomutsvedza wobva watomusvipa kutoti hadzazivi mukadzi wandakanamatirwa namai vako eka haaziye, but you move on to the next one. But watombomuona haungangotange nekuti ati ndoda mota. Pane munhu asingadi mota? Iwe pane munhu asingadi mota here? Kana newewo ukaona mukadzi ane mota haumudi? Handinomuda. Saka tikuskule haumhanyiri kurumidza kumedza kutsenga uchida, unodzipwa chiona watodzipwa nemumwe musikana wanga ndiye wakanamatwa namai vako but wamhanyira. Handiti izvozvo zveuber it's minor. Watomuexplainira kuti muzoshaka kuti waina uber fungi tichadzoka futi neuber nokuti kwatiri kuenda tikutombozotobva nguva iyi kana tichadii ikoko. Saka it's better tisina mota. It's very simple. Simple. Ipapo ndopazoona kana arambisisa kuti kana wakachepa wakadii ndopabva kuti ndatotukwa wanzi handina mota ndasi ndakapaka mugaraji mangu. But kungoti handisi mukomana asina mota, waibva wamudza kuti ndotodai iwewo unoda vanhu vasina mota, vana mota tigotenga tese. Ndotodai iwewo kana wanga uchimuda uchiti ndiye akanamatwa namai vako, because pamwe you force matters ka pamwe pacho you force it kuti zviite. Because ukangoti lightly everything lightly uchavapedza zvese uchingoti hadziwe akanamatwa namai vangu vese nisi uchauya kwatiri uye kwandiri ndokuudza futi the same thing kuti ni mota yangu ndinayo iwe ndonitora yako woti chi kuti aiwa ndauya neuber ubva wati havazi vakanamatwa namai vangu kasilogani kako kasiyikako kuti mai vangu vakanamatira vanhu vakanamatira vanhu iwe pamwe iwe hauzivi mukomana akanamatwa namubaba wake kana namai vakewo unofunga ndiye asina mai. But sezvisineiwo mubvunzo wako kuti anzi vasikadzi vemazuva ano kuda zvinhu, vanhu vakagara vachida zvinhu kubva kudhara. Vakadzi vana mbuya edu ana sekuru aitobata mbeva, kana usingagoni kubata mbeva ini handikudi ndimbuya vangu avo.
kwanga kusina zvemota. Saka vakadzi takagara tichida zvinhu, bvunza mai vako ivava vari kunamatira musikana waucharoora kuti mama mamudi zvinhu iri kana bvunza baba vako uzouya kuchikoro. Yes, you came to the right school, but some of these things is common knowledge unofanira kubva nakumba kwenyu wakadzidziswa kudhara uzouya pana pachikoro tozokushapena tichidzidzisawo zvimwe zvinhu tichidzidzisana. Yes, unoda kutitarisira basa zvisina basa. Iro igara uziva kuti musikana anoda zvinhu waizoenda naye kudheti kupi wanga uchizomutora iye musikana yapedza aigona kukwira uba iye womuendesa kuMcDonald's uzobva iko kuMcDonald's udza kuti chamwana ndiudza panapa saka zvavhara nani handidyi kuMcDonald's ini ndavatondiendesa kuSteers. Andozviona nokuti naye anenge atoona kuti hauziwo klasi yake iwo wamuona kuti haaziwo wakanamatiwa namai vako draw but munosvika ipindisaidzana like that. Ndosaka vanhu vasiri kudanana mazuva ano vanongotambana vanongosangana pachikona vakaita zvavanoita uyo moenda unosangana naye mufuti pachikona saka hakusisina munhu ari kutora time yekudzidza munhu kana yekuona munhu akamira sei. Iwo zvaunoda nezvandoda zvakasiyana but kana tichidanana tinogona kuwirirana toti plus minus divided by answer is equals to it can't kana kuti it can minus 1 plus 2 equation x handiti zvoita. Hakuna munhu ane formula. Hapana munhu ane formula ye-good relationship whether you have friends or you have husband and wife or you're just vanhu vemuraini. Hakuna munhu ane formula chaiche kuti ukatedza apa ukatedza apa ukatedza apa. Kungowirirana chete communication nekungonzwisana kuti zvifambe muenderere mberi. Saka unoona vapedza here vasikana vavo uchitoita wandaona minus. Handisi kukumanikidza ndozvawada ndozvawaonawo tiringotaurawo pachikoro kuti hazvigoni kungodai wani ichocho chabva chadisqualify munhu wese abva aona D kana U yenhingirikini yegrade yekusagona nenyaya yekuti ati aiwa handisi kuda kukwira uber nokuti ndoda kuti uiwe nemota yako. Webva wangomudza kuti ndina mota kana kuti zvandataura zvekuti uber ndinotibatsira kudai dai dai because kana tikazodhakwa ndioda zvekudhakwa ndaenda out ndichazodhiraivha ma1 inaye wabva waona kuti ndirurani here musikana kati aya totodhiraivha takada kuti kuti kaita accident ndikafa ubva waona kuti she's not a responsible person right now she wants munhu anomota iwe utanzi nekuti ndazodai azi akanamatiwa namai vangu utanzi vasikana ndiudzei kuti ndizvamunoita mazuva kuda zvinhu iwe uzive kuti vasikana kuda zvinhu chatokusika nagaba kuseri vasikana vanoda zvinhu bvunza mai vako kana kuti sisi vako kana baba vako chaivo vanokuudza kuti mai vako ava takabva kure. That's how you start a relationship. Kana uchida zvekuroora iwe utazvikuroora pamwe musikana asingatombodawo zvekuroorwa. And you don't start by unyenga munhu kuti ndauda kutsvaka musikana wekuroora izvozvi. Aiwa unotofa musikana wafamba naye unoti uyu kayo and I think ndauda kuchiroora zvino apa kana kuti musikana kuti ndicharoorwa rini mambofambidzana zvangofanira musikana wasangana naye asi kuti uchandiroora totoenda kwatete here mangwana titogadzira zvekuroorwa. Zvakabva upi izvozvo? Zvabva upi? Kwana arimo here mucomment section vanhu vachauyi mazuva ano sei vanhu vanonyora tsamba idzi ngavapota vachiuya. Isafoni kuna Dewa yatiwa na tete isafoni kuna Dewa uye kuno uye nemota kana wauya kuno todhira newe iganimbomwa mvura handida kumutuka nachingotaurawo semuklasi. Foni yaDhewa iri kuratidza kuti inenge iri kukosora. Right. Ndiani kola muri kuda kutaura here kana kuti torega ndiani Dr. ndovazoya kumashure kwenyu handiti? Tapfuura izvenyu vataura. Because ina handingatauri pari zvino ndakambobata chinzvimbo chapresident. Sister P ndovatanga kusvika vapo. Sister P ndovatanga kusvika. Sorry Sister P. Vachiripo here havaripo. Sister P, come on. Ngikhona kunomntombayi lomsindo mbani ongayenza ngiqale ndilalise lo. Alright, saka ndikutola ngauye zvawo. Alright. Sorry. Dear doctor, ndizvo.
ndovauya before Jabu handiti. Buya sikubone Dr. Love usuvaleleni. Sengenjani manje? Ngifuna ukukhuluma ngingabonekwe. Fuma face long time sesifuna ukubona lo. Yes, maybe next time. Auntie. Mana ngigijimele ngendawo yeni le. Inini yangu, what I'm actually trying to figure out is this. Is this a question that is apparently common? Kuti before vanhu vasangana, we have to understand each other. And we need to, that's the courting level. Kuti, when you have met someone, you start talking and you get to understand that someone, and and then there is a time where you actually start looking at the pros and cons about the person that you are looking at or you are talking to. Chanetsa Mkomana Uyunchekuti, he has so many options that he's sampling. It might have probably he has wisdom in doing so, but that wisdom is limited to the fact that at Awanamskana Kanak, he already knew Kuti, this woman is not wife material for whatever reason. And however, he deducted, he deduced that this woman is not wife material. Maybe it's in the way that she dressed, it's in the mannerism yake, that she actually communicated with him, or it could have been another indicator, whatever the indicator is. And we don't know. But the problem now is this. Why then would he keep inonzi chileja chake chari kuona kuti this is not wife material, and then waste his time to go out on a date with her? Was it kuti, and was that the first date? Because at this point in time, I would assume it is. So how did they meet to begin with? Social media? Was it at a party? Was it at a social gathering or somewhere else? And how is it that they communicated in such a way that they were so interested in themselves, in each other? And my suspicion is it was social media vakaonana pama picture obva tanga kutaurirana, and then chakataurwa ipapo they essentially got themselves interested kuti vaonane face to face. That's usually the case. But mukutaurirana uku musikana haana kuda kubudirira pachena kuti aiwa mukomana, when are you coming to pick me up and which car are you going to pick me up with? Mukomana aingozobva angowana red flag ka ndiyo anonzi red flag kuti why are you asking me about motikari yangu? He is actually pointing a red flag kwaari iye mukomana kuti this would be my red flag. It could otherwise not have been, but we now know kuti it is nekuti ndizvo zvakanyora. It could have been kuti musikana wachona did not show kuti she's materialistic as much as she showed panguva yaakazowana physical contact nemurume. So both of them are chandingangotaura nchokuti both are actually materialistic. Mukomana, it's on the physical material aspect. Musikana on the material nengrikini anonzi aesthetics aya tangible aspects. Vose are looking at tangible and rather temporary my pulls ekuti vaite ma push and pull aya
So she is essentially being materialistic in the sense that wake anoda ndiwe motikari. Uko mukomana, because ari kutsvaga akanaka iyeye, akunzi ndiye akanaka. Anga achidei ikoko kana anga asinga achiziva kuti she's material, she's not wife material. The one thing that I would say is that anga achingoda to hit and run. Because kana murume, honestly speaking, akaona mskana and then categorize mskana yeye under the bucket yekuti not material, wife material ka. Mise yeye, it wouldn't stop him from trying to sample, because he says Kutichi, he's been sampling multiple women. So trukuda kumufumura kuti pamwewo kana akanzwisisa kuti zvaari kuita izvozvi zvekaizvi zvinoitwa nevakawanda ende pamwe zvinobatsira ende pamwe zvinomuendesa kuti uwane chi mukadzi mumba, but at what cost? He is sampling, and kusampla ikokuku, if left and if by chance msikana uyu asina kujamuka kuti aiwa inini handidi ndinoenda nemunhu ane motikari. And the lucky part about it is that she saved herself from being sampled. Kuti apinzwe mubhedha ozo gumbutswa kana kuti to have a heartbreak, in the sense that the guy came with an unexpected disadvantage kwaari. He cock-blocked himself. That's what I'm trying to say. He cock-blocked himself. And the mskana akaita lucky yekuti that virtue yanga anayo nemsindo neukasha hwake hwohwo kuti handiende nemunhu asina motikari actually saved her more so than anything else. And probably it's a good strategy for her to ward off vanhu vanenge vachingoda ngomusampla like this guy. So mnyori wakamatra, aiwa matra, what is that? You got what you deserved, and you did not succeed in sampling someone's daughter only to leave her in pain. Wapedza kumsampla kudaro. Your attitude towards women, I think, needs a lot to be deserved. It has to be improved. And vakadzi are not a sample for you to just go kunongono nanjapa wozoti uyu ndo wandiri kuda. Because when you do that, you are making it harder for the next person kuti aite awane mukadzi wake. Kuda uyu mukadzi uyu akazokurasisa uyu, her own partner, true partner, kana kuti soulmate, quote unquote, would have been someone anouya nemotikari achivhaira ikoko zvekuvhaira kudaro, achida mukadzi akanaka seiyeyu, oona kuti aiwa uyu mukadzi uyu anondiitira, vororana. I'm not saying kuti it will be a successful marriage, vanororana, that's success kwavari. Iwewe wanga uchingoda kungopinda imomu wasampla kudaro, sezvo uya asiri wife material, there is never gonna be a chance or a time yakuti unozomuchinja kuti aite wife material. Because varumeka, once you have put someone in that category yakuti uya handisi kuzombomuroora, it is very hard to put them back category yakuti pamwe ndichamuroora kana kuti ndichada kumuroora. Just the same way as a woman, when they categorize a boy kana kuti murume as friend zoned, it's hard for them to cross that line. It will have to take more than just that small effort to change their perception as well as their attitude. And it will be a consistent and clean effort from both ends. Kuti vataridze kodzero yavo to be either a boyfriend material for a girl
anenge aisa munhu pa-friend zone, or a wife material for a man anenge aisa mukadzi in the no women kana kuti no wife material. So the end result ndeyekuti kwafa kwako wakazvionerawo kuti izvi zvazviitwe. And vakadzi, as much as we want to say men are visual, why not we accept the idea yekuti vakadzi vouyawo nechokwadi chavo chokuti isusu tinoda material things kuti tive tichaita sei, tichagariswawo zvakanaka. Why not? The minute we ourselves as men try to justify zvatinoti isusu is natural, tichizopoindira vakadzi kuti ava vava mahure pakuti vanenge vachida material things, ipapo tinenge toresva. Unless and until both partners come in with an altruistic a reason that is beyond the shallowness, because shallowness iripo ipapa kuti materialistic or mukadzi akanaka nemagaro magadziko akadidi, that's at a superficial level. Unless and until we become serious about it, toenda beyond matarisiro nemaonero kana kuti manakiro emukadzi for a man, kune mukadzi oenda kunoona deeper than just the material things zvinenge zvichikwanisa kuti murume amupeka. Until that point when both are actually looking deeper than that superficial level, most makangofanana. And then you cannot call another person materialistic when you are yourself claiming kuti ndinongoda vanhu vakanaka on a superficial level yoyo. So when both are serious and then look beyond the superficial level, I think that's when I will say kuti you are ready to find true love. Isina zvokuti. And that point yoyo is essentially a point in time when you as a person move past some of that superficialness yoyo. Kuti aiwa, ndingotsvaga akanaka, aiwa, ndingotsvaga ane motikari. To the point yekuti aiwa, beyond the car, beyond kunaka kwemunhu, what else is there beneath that? Because we can always say, tinozviziva isusu, varume tinokwanisa kunokwereta motikari yeshamwari, sutu dzeshamwari, vakadzi hakupoda boda nokwanisa, you can change into a different person altogether nekuponza ponza kuya, or whatever the case may be. Mazuano kune magaro akutengeswa in rubber form that you can wear. You can do that. Mutinyeperana ipapo. But beyond that, when you get to the point where you can actually look at yourself and say, this is what I would prefer. But beyond the preference is, what else of substance can I see in this person? And personality yangu, character yangu, that did not come through because in the first place you attracted iwe mkomana wanyora exactly the shallowness that you deserve. Until you look deeper and you find a meaningful level of identifying your partner, you will always find that superficial person, and that superficial person will destroy or actually hurt you in the long run. Nyangwe makapinda mu marriage at that level of superficialness, kunaka kwacho na ikoko, the next morning maba mukurorana munacha ponze unokashamara unotoenda kuna judge kuti nullify my marriage. Kune murume zvinongo zvozonzi ko naimi masuta aya aendepi hatichamaoni muwardrobe menu.
and zvinobva zvakonzeresa izvozvo. So what I'm saying essentially is this: if you are looking iwe sezvawanyora kuti uyu anga akanaka, yet you sidelined her as a non-wife material, you got what you deserved. Mskana, that was materialistic, and akakuramba straight and fair, and anga anitwa nechivindi ichocho, and I big her up for doing that. And I would encourage her to do that until awana munhu wake that is superficially accommodating for her materialistic views. Handisi kuzobata kune musikana cause nhasi yanyora, ndiri kubata iwewe munyori munun'una wangu pakuti deepen the character and the personality yemunhu wauri kutsvaga. You won't have to worry about the materialistic portion of it. Even if that physical layer might initially attract you to them. Dzimwe nguva anenge asindiri mutsvuku uya akanakisisa zviya zvekunakisisa. But give them a chance to show their character and personality, their moral values, their moral compass, and even their ethics. Once you get that, you can move past the superficial kunaka kwake, because mskanaka nyangwe akaipa akashata zvakadii, if kana apinda in a situation yauri yekuti uno motikari unokwanisa kumuchengeta, ganda rake rinochinja risingadi richida, and at that point in time kana achizvifarirawo zvekuponza okuponzerawo, and that won't be the motivating factor, but that will be something that she might do at her will, and nekuda kwekuti anenge achiite achida kukufadza. But that shouldn't be the main cause yekuti to choose your partner, because that, when it fades, so does your love for that person, and it won't take long before you find yourself in the same situation. Usina kuroorwa kana kuti usina kuroora, and searching for another beautiful younger set of boobs kana kuti magaro, and upenyu rudzi ihwo, it will just be a cause for disaster ipapo. So I would suggest you deepen your own perception and also your own moral compass, and look deeper than kunak. And once you have categorized mwanawe one kuti she's not wife material, and you are pursuing wifey material, please categorize them non-wife material, X them out, and don't waste their time. And as a man, as an accountant, I know there's precision within your discipline. So focus on that precision, focus point, and go for your gold. Categorize them, understand them, don't sample. Asusazorare nevakadzi vakawanda, because that's also that's a downfall. But at the end of the day, be focused on what you are looking for. Zvinokwanisa kuzokuitei, kuzokuumbira upenyu hwako nemhuri yako. I will not talk about vakadzi vakanaka, because at the very least, we already know what their disadvantage is. Varume vakawanda vanoti vakadzi vakanaka varoreke nekuda kwekuti they cannot be there 24/7 nevakadzi vavo, because vanotya kuti vamwe varume vanozouya vachiitei, vachivanyenga, kana kuti vachiva kunonzi kuvaitei trying to shoot their shots. So kune varume vakadaro ndinongoti haiwa, siyai vanhu vakanaka kana musingakwanisi kuitei kuhandle that situation, because navo vakanaka ivavo vanodawo rudo. So let's dispel that
that myth yekuti anenge akanaka iyeye haaroreki, because vakawanda vakanaka vane hunhu hwakatosimba kukurira ivavo vatinoti havatarisiki. So neyambiro iyoyo ndinongoti mirai ndimbomwa coffee yangu for the first time in 20 years, ndosiyirawo vamwe vachiitei vachitaura. Thank you. Gabu. Hello, what is say? Uda kumhanya here nacho chimuti. I'm assuming Sister P vachiri kumboita zvekamudhoni kavo. Sensitive. Are you good, Sister P? Yeah, I'm good to go. Okay, Go. never mind. So let Sister P go then. Gabu. Yeah, Tinjani. Hello, comment section. Hey, Baba, could you write? Kati Baba, could you freeze the foot of a Hi, Sister P, kunjani? Hey, I take it you have forgotten your daughter. Hi, Uncle Hugh. Kunjani? Tell Mr. Kwangu ngabizi ubaba umntwana lapha wangignore. Inetwork yami iyabheda shem. Lamuhleya kumbuluzele yazi. Yeah, kanti ukuthi wami right. Hayi uright Segrade bani manje sisakhathele. ukuthi. Anje u-10:05 Okay. but lokhe akucaci ngoba nje kumele abu full time but lokhe bengaqedakali ngoba nje lokhe engakhulumi still. Okay. So lokhe sazama ukulinda ama-appointment, speech and therapy what. Okay. But hayi but ukhulu uyambona she's growing. So, Okay. what's important is nxa sesikwanisa ukuthuma yikho ubona khona ukuthi hayi zwayendwa. Usikana ari kukura ari kufara. That's what matters. Good. Takamirara maintenance month and usakanganwe deti. All right. Hello, comment section. Say. Hayi nami ngizakhuluma mbijana because abaningi vele sebekhulumile. Like umbuzo ubuzilede ukuthi ubhuti lowo vele yena ule problem. Ule problem yena ngokwakhe. Uyazi ukuthi awungeke yona uhambe ufuna ukuyadinga i-perfection. Wena ngokwakho uyabona ukuthi kuthiwa uyahamba ubona ukuthi khona eBhayibhelini utshona ubona ukuthi hayi dewa kulogodo lapha elihlweni lakho liyakuphandla. Yabona? But mina vele I'm actually blind. But mina ngifuna ukutshela wena ukuthi khona so yena ngokwakhe vele ule problem. Kazisearch yena first. Because dewa at his age he's saying that I read kurora nditi. But ari kusampla. How can you be ready kurora and sampling 3 to 4 ladies? Does it make sense? Because when you are ready kurora, you should be having one or that you are working on. Because now he's sampling and now he's confused. So Mirapanzimbo Puti, you can't be sampling when you're saying you want to kurora. Kusampla and they were my teenagers, my 18-year-old, 19, 20 to 30-year-old. At your age, you shouldn't be telling us you are sampling. And that's why you have sampled that sample that you got, and you are coming crying again with Iowa, you wife material. But Iwewe, what are you? You are telling us you have got you are an accountant, you have got your cars lined up in your house. So which means you also show off and you want also this, but you want a law, but you are up there. And then now you find your match that wants high maintenance. You are complaining again. So Putin is confused himself. He needs to sit down and start all over again and know what he wants. And then now you get this lady. You are supposed to tell us where they met, how they met,
Because there were some high maintenance. Unoiona ichihoka, women that are high maintenance, you see them from a distance. And the way you talk to her, Tarisa from top to bottom. And if Papa should be checking with, okay, do you think you can manage this? There are women who do that. So here in the first instance, didn't you see that this one loves? Oh, yeah, he presented what the lady wanted, but now you want to take it out. You're now coming in an Uber. You know what I mean? You promise me a cake, and then you come and then you collect me with a chimoto. Zunoita. Azwite. How konondiratidza keke and then you bring me chimoto. Aiwa. The guy in Ari wrong. And then Sisi also is wrong in a way. Because do you know that there are some people vanogona kunyenga? Vane everything but humble. Kune varume vane zvese. But when you look at them, you think you would he's just a commoner. So also women, do not judge the book by its cover. Because now you miss an opportunity of a good person. And most of these varume vanema lavish cars, lifestyle, a lot of them, they are just hit and run. Ama test and pass nje kuphela vele. Once engene enyaweni zakho kuphela, that's it. And then ubuthi lo mina ngibona itype yona leyo. That's why he's sampling. Okumzusa ubuhlungu, he couldn't get into that lady's inyawo zakhe. Yikho okumbhoyileyo. Ngoba he's just sampling ini. He's test pass. Yabona ingoma platform 1. Hey lina bafana lidlala ngathi alifuni ukusi lisenza ama test and pass. That's what my brother is. Umntana msengcotisa ukuhlabela. So u-21-year-old amsengcotisa ukuhlabela. So nguyo le problem. Ukuthi khona uwaste isikhathi samankazana ngoba uyathola isiso serious so committed but yena is in the sampling mode. So yena akahlale phansi ayekele amankazana until are ready for second down. Oh, when he's just sampling, taura munhu chokwadi kuti aiwa wangu, I want to date. Ngatiende kuma dates. Don't lead anybody on because mazuva ano munhu anokuleader but they know that they are not interested in a relationship. They just want to test. So tell us, varume, if you want friendship with benefits, taurai, put it right pachena kuti aiwa sisi, I just want to tiite my friends. Kana ndane nyota, ndouya ndodla bota. It's okay. But akele kube kalistopola lapha listopola lidlala ngathi lapha lisithembisa ama-sweet nothing. And then, so, oh mama, don't miss an opportunity because you judge the person. You know, see, but sometimes when people look from the outside, they think, but those people you think poor, romantic. Ngobe bedroom ngale bachinja bebe ngayizinyamazana. But when you want to go on a pile. Le mkoma gwangu iwatogu le. Hande bone V16. Injini high is old car. But manje zonezo izezikwazi le experience manje. Awabafana lokwa kuyapho ukuthi tap nje uzosothekhala ngeqolo. Hey isifuba sokuchaya inkantsho. Guys, when usafuna umuntu athi hey ngachaya cramp. So abhudekela sampling yakho leyo kumoshela abantwana abantu isikhathi. Wena ukabi ready hlala ngini nje umama akha kumunyise ngoba uthi umama akho akukhulekela khona. So udingani ku wrong ngoba wena kathesi vele dewa ma wena usiyashela nje amadoda ngilitshela iqiniso mina ngiyabloma lamajita. Indoda ma umuntu emshela isithi sifuna ukwakha men know in the first instance that lo mama lo
ngiyamthatha ngifuna ungifaka endlini ngilamanga yini ayiqiniso ingabona ikudonsa for 2 years 3 4 years phuma ngoba vele akulanto ayifunayo kuphela usaphushi isikhathi nje uphela uthi khona when he finds the right one yikho ubona sometimes wena yahlala la 10 years akudla uqeda udlala ama-wife duties uchama imbiza lapha amapoto after that ayithatha umuntu ahlangane laye a few months ago ngoba kuwe uyabe sebonile ukuthi khona no lowo asuye engifuna ukumthatha abe ngumfazi wami ngimlobole so yikho ngisho ukuthi lani bobhuti stop these games stop sampling you know hayi wa sister P hazi type yangu hazi wife material siyana neni move on to the wife material because now you find that out of these girls that is sampled there is one he knows that he are poor for wife material but wife material because awona yellow bone maybe mazam maybe magaro phela amadoda phela abona ipackage phandle ukuthi ya uyabona ujubjub athi lapha dairy pot chimombe you know zwese but abadala mkomagwangu bathi inkyona elihle libolile you can see a tomato red outside but wovura mkati rakaora so you know which one is good and the one that your mother wants but you are going sampling the wrong thing and coming here to tell us crying wolf suka wena bhuti uthiyane lathi thina uyakwazi umuntu ofuna ukumthatha so phuma ekudlaleni labantu sithi ngiyasampla usamplani data i-type yakho ngoba de wayimagine ukuthi ungabe usisilo wavuma esuka lapho amdlalise aqeda lapha athi khona hayi vele ngoba yena vele uyabekwazi enhliziyweni ukuthi hayi lo vele asomuntu engamthatha ngimfake endlini uyabekwazi ukuthi vele asomfazi owuthatha afake endlini so madoda Taneta nemi make up your mind from the first instance regayi ukuthi thambisira nguba ngoba lisidlalisela isikhathi lina lapha libhizi ithi ye ngiyakuthanda ngoba umuntu uyakwazi ukuthi khona nje uyafuna ukudla ibhinzi kuphela engasutha then ususuka sasusujika ususikhona hayi anisela ama-feelings hayi umama vele bathe angeke kumbe ususuka go to the one that you want and you know that uyu I'm going to be because guys nalitshela iqiniso umuntu ma umbona uyakwazi ukuthi khona lowo ukhuluma la first time you know ukuthi hayi lapha kunengqondo la kulamadoda amanye evinale 50 kodwa lapha ekhanda vele ngo-grade 1 izinkulumo zakhona nje ukuthi ushela nje mina vele indoda ngabe ungishele ingane u-18 year old vela you are not my type so ukushela komuntu ovuthwe ekhanda kuyezwakala ukuthi lo baba uyakushela kumbe le nkulumo zakhe manje lokho uyabelokho esithi hayi baby mina vele ama-sweet nothing yezwa indoda vele ebhizi ethona oh baby I'll treat you good I'll treat you like a queen ndoroba 5 rounds futhi ama-type ona lawo vele ishaya 1 round usephefuzela ube ngathi uyagada i-run marathon mina ngifuna umuntu okwazi into ayifunayo so bhuti thina abayomama we know what we want so you find a lady who knows what she wants she will not settle for less so wena hamba odinga umuntu ombonileyo between amankazana lawo ukuthi unjani yi-type ongayithanda njalo futhi awusemplela unyoko because wena ngozamkhwela ame ngathi angimfuni lowo but guys mkomadewa sikhulile ngithi Mr. Kwangu have you seen ukuthi there are men who have found a good woman but because of family he will leave a good thing and go for a rubbish so Tata, you are not taking for me or my mom one you are taking for yourself and my family is also we need to stop this thing yakuthi ndinota kunzira dewa ukuthi hayi uyamraya Timothy hayi uyanebana if Dewa went for this woman he is mature enough to know what he wants he is mature enough to know what he wants so leave munhu aite my choices my mistake but that's
my 2 cents with the guy. Apana nya apana apa. Puti, you are not ready. Stop mentioning ya kurora because you are just like a 18-year-old. Ari kutanga kunota kuroba my virgin. So continue sampling, but always tell the ladies you are meeting that I was sissy, I'm just dating. Ngoba kule difference between dating lokuthi khona umuntu sesithi khona hayi sisi mina vele ngilungisela ukuthi ngifuna ukuthatha mina indoda ebuya neqiniso ngiyayiprefer ukuze lami nxa ngekho ready for umendo ngiyakutshela ukuthi hayi babuthi dlulela phambili mina ngikho ready for umendo now, I'm just okay for now. So Baba, it's your fault. You have an upper hand. Ndimi munonyenga most of the times. Taurai chokwadi kuti muri day. If you uchindiona kuti aiwa uyu haisi type yangu musauye musandifonere musati psi uko. No. Go for your type. Because we wouldn't be having all these my failed relationships if Varume you did the right thing. But because munopinda neblampi brain aipo ipapo kushanda kuti aiwa mdara panapa is not good. So that one Barume, including all of you my brothers, know what you want before you go on a lady, and the truth will always set you free. If you are sampling or you are just dating for fun, tell me, because there are women who are not interested in marriage, who don't want full-time relationship. They just want kuti aiwa kana ndanzwa nyota ngiyakufonela ngithi dewa hey lapha indlala sengifile ngendlala ubuye nje ngizokudla kwap and then so lino baba sicela lisitshela iqiniso ukuthi wona kathi vele lifunani. Yeah, usithabile coming says ukuthi I hate amadoda angamatsotsi. Vele indoda elitsotsi iyanyanyisa. Mina I respect indoda enamasende kwazi ukuthi khona hayi baba mama mina angikakho ready for uthando but bese ngokuhalela kumbe lo mfazi wami indoda eneqiniso guys iyahlonipheka. Ngilamanga Tewa. Awukhuluma iqiniso bali zoyithola lapha indoda enamasende esimbi uzoyithola. Hayi akhona. Mina I've met guys. I'm telling you, I've met guys who are up front saying ukuthi hayiwa my nana mina I've got my 10-11 kids with how many baby mamas. And then if you say no, I can't do it, I can't manage. I respect that person. That's what I'm telling you. Even Munane don't, because now we get bullied ngabafazi lapha sebesifonela lapha uthi khona hey channel endoda yami hey wena ukwathinthini but kuyifault yena obaba ngoba lesiqambela mangathina you tell us ukuthi hayi wena nani lamfazi umfazi wafa kwathini uyabona but lina yini ama leaders ku role yokukhombisa khombisani ngeqiniso ukuze singamotshelani isikhathi ngoba liyasimochela isikhathi umuntu uhlale 10 years vele okumuntu kukwazi khona ukuthi vele they are not there. So asingamoshelani isikhathi that's why some of you muchiroyiwa imimi barume because some women become so bitter. Because imagine msakwangu uyikwangura mi for 10 years ndichikupikira ndichikuachira basika wena usuka lapho uhambe uyethola umuntu 6 months down the line suchadile hayi ngeke. But kodwa nginombuzo lapha. Yeah. Women, you always think kuti it's your duty to claim bangu tennis bangura. Were you not enjoying me? Were you not enjoying each other? We are enjoying. Okay, is sex transactional? It's like a business whereby if I have sex with you, I owe you in my lifetime. So why? Lalela. Ngithi khona. Uyabona kunjalo. Thina mara utshele Dewa the problem. Guys, from today, if you know you are not interested in a woman or awuna kutaura chokwadi, don't go ahead onyenga. Do you know why nditaura chokwadi? Abafazi bayangena ngenhliziyo Dewa ungamsheli ngoba thina abafazi vele singathanda siyathanda asifanani lana ukhona uyabukwazi ukuthi hayi mina vele ngiyadlala yikho ngithi khona kubuhlungu ukuthi khona wena uthi uzimisele
ukuthi khona Sister ugoba P. lo ngiyamthanda wena ubusungitshela Sister after P. 10 years ukuthi khona hayi usuka lapha awungitsheli futhi about these days uyazothola usekhaya khonale Ah, ubonakale siyavela kobani. So how do you sister, hayi. expect lo muntu to feel? Angivumelani nawe khonapha. Hayi, abantu atshintshile. Hayi Mr. Gwangu ngirongo yini Mr. Gwangu? Hayi, zwana. Ungafuni advocate uNonkoma Gwangu. Ima ngitshela. These days, amantombazana these days, amatsotsi, be more than men. Andiyazi ukuthi if intombazana vele ayingafuni umntwana wami or ayingangifuni, the first thing le izoyenzayo izothatha morning after pill. If noma ayingafuni umntwana wami izothatha morning after pill. But if wafuna umntwana wami morning after pill ayithathi. So kodwa laphana manje amantombazana, those are the ones owenza ama-choices. Umunye uzomgibela every day amugcwalisa agcwali nada, but wamshiya 3 months wathanda umuntu afuna umuntu naye, she'll get pregnant. So it's everywhere. Let's not try. Yikho phela mkoma Gwangu zwana uzwile ntheni mina into esikhala ngayo wobani leqiniso ngoba kathesi Mr. Gwangu nje uzabuya wena awucaci khathesi ungamithisa usuka lapha ubusungichiya yikho ngitsho na sigcwele labantwana but abangelabo isaba abakhona ngendaba zona ezokuthi khona umuntu vele uyabengela qiniso usuka phandle ngalo usuhlangana lo Susan ukuchayela mnandi so 360 usuqala manje ukucompare ukuthi khona hayi but endlini anisuthi but endlini uSister P uyangcicha mbijana kumbe kayenza istyle ngizifu uyabona into engitshoyo. Now ukwazi honestly the respect ungabona 6 months down the line Dewa umuntu lo alikikhani kahle mina I advise I respect women, most women we respect indoda engitshela iqiniso ukuthi hayi mama yazi ukuthini ilokhu uyabona amakhiwa why amakhiwa egugisana zabe lenwele zimhlophe ikhiwa ngiyawutshela imali engasakufuni liyakutshela ngiyakutshele ukuthi khona hayi mama baba hayi angisakwanisi asibe leqiniso sizaba lama-relationships angcono. Bamba khona ngale. Anti utshela amakhiwa uyatshela ukuthi mina angisakwanisi angisafuni. And awukho ikhiwa zodimande ukuthi angehle no 6 months wangida every day so kodwa manje wangihlelane ngizokuthakatha. No, ikhiwa even noma uthi asafuni you go your separate ways. Awukho zoclaim ukuthi sikakwani khwira stereki wewe ungantamisela ngwengu. No, but you women Dewa uyazi ukuthini yikho ngikutsho ukuthi khona Dewa umuntu ukuthi lazane hanjo akumelanga ukuthi udonse uzudlile i1 year wena ukwazi usubonile ukuthi no mina iqiniso lihle ngiyakutshela ufuma mbona ukuthi no man asihambisani ngoba Dewa vele okunye uyabona ukuthi hayi lapha yazi ukuthini akulalutho mina I'm bold enough ukutshela ukuthi hayi baba yazi ukuthini hayi amboni ukuthi singaphilisana ngoba akula point ukuthi ngilide umuntu on fala uthi konje Dewa ngikwazi ukuthi wena hayi awungenzele kahle kumbe ukuthini suka lapha ngikwekele Dewa uyevela ngikhaya ngoba abafazi abanye cruel like that they will leave you uyevela ngibuyenze yonke into umtshade usuka lapha endlini akuqalele futhi izitayela manje so ungaqala izitayela lezi ngisalawo isikhathi sonke lezi. Okay, Sister P zwana ke siswami ingakanani Gabs ukhulumile then siwenze ilokuzeni open debate. Gabs whatever. I haven't spoken yet because okay, Sister P Natamans or Gabs. All right. Hey. No, it's very interesting. I just wanted to say kuti mazuvano tiri kuwana ma-30-year-old aya anenge ari so confused. They always blame vamwe kuti musikana wangu kana kuti murume wangu kana chichi. But going to our caller ushu writer ushu inini I'm very interested kuziva kuti ari kunyora ari kunyika ipi denda ndiri kuziva kuti ari kunyora ari kunyika ipi. I think ndaive nemuono wakanaka because he seems to be his language is very demeaning kumadzimai nekuti ari kutaura zvekusembla. He is so fixated nemamota dzake. He is an accountant
language yake chaiyo chaiyo ine kuzvida, is very pompous. Saka atopinda kunotsvaga mudzimai ari top of the game. Kuti mukadzi wandinoda ndofanira kutanga ndamusempla. Anofanira kuziva kuti ndine mota dzakawanda. Why do you need many cars iwe uri one? Hausati watomborora. He's an accountant. We don't need to know your job because iwe uri kungotaura zvakaitika on the event. Kuti ndakazonotaura musikana ndikazoona zvakati zvakati. Accountant wako apa hatinambonzwa kuti musikana uyu aiita chii. So paita mablade lines. Saka it's about him already. Language yake ina handina kuifarira. Auya already achitongotiudza kuti ari kusempla kudaro under wife material. But he's a liar. How do you look for a wife material iwewe uri kuda kusempla? Handisati ndambozvinzwa kuti vanosempla unozoda wife material, because iwewe pachako hausisiri husband material because you have been sampled by a lot of women. Kudai hake pachake anofunga kuti kana achisempla madzimai iye haasi kusemplwa, because these girls have got the same right naye kumusemplowo futi ongoona kuti is rubbish handimude. Saka atongopinda mune nyaya yake ari so pompous, ari on top of the game. Saka musikana wese waachawana handifungi kuti anosvika mastandards ake. Nekuti is he looking for an accountant? Tabvisa wife material anogona kuzoti musikana uyu anga asiri accountant, anga asina mota dzakawanda, anga ine one asi anga asina dzakawanda. Handina hangu kufara nekunyora kwake achiti ndiri kutsvaga wife material. Iye ari kuti hanzi izvo musikana uyu ari materialistic. Kana ivo mama vake vari kumunamatira kumba, vanotodawo zvinhu. Idzo mota dzainadzo idzodzo deta anga ari papa achikomenda mucomment section. I think mai vake akatovatengerawo. Baba vake iye kuzoita accountant, it means baba vake ndofunga wanga ine kabasa kakanaka kumusha ikoko kana kuti kwaari kunyika ikoko. Saka mai vake ndo vakatomudzidzisa kuda zvinhu because ane zvinhu zvakawanda. Saka why should this girl not be kudawo zvinhu? Nekutiwo vabereki vemwana uyu vakamudzidzisa. Just a quick one. Inini mwana wangu musikana, I've taught her to love herself, not to be sampled if she doesn't want to be sampled, because ndo ma 2000 aya handizivi zvaanoita behind the scenes, but I'm proud kuti ndakamudzidzisa kuti aiwa mwanangu, haungosembliwa, hausi ngekirika iwewe, hausi inonzi chii, hautorwi trophy noumwe munhu. Saka kudo mai vemusikana uyu vakamudzidzisa kuti aiwa iwewe ka mastandards ako ndeakati. Saka usangofamba uchisembliwa. Saka mukomana uyu anga atouya aine munyu nemhiripiri muhomwe, anga achitovhima. But mwana uyu womusikana uyu akabvawo kuvanhu. Mai vake vakati aiwa, kuti udisguise vakomana vabvunze kuti ane mota here, ane chii. Ndambonzwa hangu vamwe vachiti arasika, ndofunga ndisisisivo, vati arasikirwa nezvinhu zvakanaka, kana kuti arasikirwa neupfumi. Handichazivi kuti vazvitaura chirudzii, but along those line, dzimwe nguva mota dzacho idzodzo doesn't mean happiness. From my point of view, mukomana uyu anogona kuva ari accountant, ari big boss kubasa kwake, but is he genuinely in love? Is he looking for love? Or ari kutsvaga mukadzi wokungogadzika kuti mai vake vafare? Nekuti mai vake ari kutsvaga munhu akaita samai vake, haasi kutsvaga musikana chaiye waari kuda. Saka izvi zvekuti afambe ngekiri nemunyu muhomwe achisembla vana vevamwe, isuwo vana veduwo futi kwatinofa vanobva tinovadzidzisa hunhu. Unogona kusangana nemukomana wako paInstagram, but mwana wangu paanongoenda kudheti anofunga mazwi amai vake. Ndaimboseka nemwana wangu musikana akati wherever I am,
mashoko enyu ndogara ndichingowafunga. I don't know what she was thinking about. But munhu wese mwana wese tinorayira semarairirwo ake, asi I don't think kuti mai vake vakambomudzidzisa kusambula vana vevanhu. Iye ati hanzi izvo ndo zvaakuita here madzimai anhasi. You didn't see your dad kana kuti sekuru vako vachitengera mbuya vachiuya vakabatira mai mbuya inonzi chii, hove. Zvototaudza kuti kana kuti vaivarukira inonzi chii, chain yechamboko kana kuti zvainzi chiko anonzi machains mamwe aya aiveko kudhara aya, sekuru vaiuya vakabatira mbuya. Saka baba vako futi vaiuya vakabatira mai zvakanaka kana vachibva kuHarare kana vachibva kuguta ripi. Saka iwe wazofunga kuti uyu mwana uyu ndiye asina mahigh standards, anotozviziva, anozvidawo, anotozvibhiga. Saka maybe iye mwana iyeye ane motawo dzake 3 but haana kukudza, kana kuti ane 1, kana kuti she's tired of Ubers. Vakomana vese vanongomudheta vanouya nemauber. Saka iwewe haikona kungofunga kuti iwewe nekuti une mota dzaunoziva iwewe pachako uyu musikana uyu, because imwe point yandanga ndichida kuvhunza kumukomana uyu kuti iwewe naiwe, what do you discuss on your first date? Do you discuss about marriage? Do you discuss about your cars? If I was young ndaikutiza, kukutiza chaiko chaiko. Nekuti kana wakutondiudza zvemota dzako, zveuaccountant hwako nechichi nekunamatirwa kwamai namama vako. I think first date is just relaxing, maybe going for a walk, just getting to know where you live, your job, tomboti. But zvimwe izvika zvinozosiyirwawo kuti tigozivana tigoita next date. But iwe watouya wakatogadzirira kutogadzirira chaiko kwekuti sisava ava ndofunga havana kutomboisa tachansi. And uri kutsvaga vana vevanhu vakanaka. Yeah, she's pretty, anogeza. But iwe wambokompromisawo here kuti alright ati haasi kuda mukomana asina mota. But what are the other qualities ane musikana uyu? Iwe uri kutsvaga, uri kuona kunaka kwemusikana uyu. Tomboti anga abvuma kuenda neUber, abvuma zvese. Is she wife ngekiri? Is she the person unofunga kuti ungagare naye? Because uri kungoona beauty outside, but beauty inopera. Anogona kuti muchitori padheti ipapo ubva atodonha kana kuti kurohwa nemota. Is she still the same person waunga uchimboona uya? Saka I think wafamba nemunyu muhomwe mwanangu, wamhanya stereki kutsvaga musikana uine munyu, uine mhiripiri, watodissecta, watoita sei. You don't know the rules of dating. Rules of dating, tora musikana, find a public place yokuti 5 hours, 3 hours, you don't talk much, but uri kuona hako kuti shiri yangu iyi inofamba yakaita sei. Vasikana vemazuva vanogeza ka, and they are very independent. Ndofunga ndo chimwe chausingazivi. Kwane vasikana vakadzidza kudarika vakomana mazuva ano. So they know what they want. They really know what they want. Saka wopa wotosvika pakapa, musikana uyu angatokusaiza kudhara, angatopinda muInstagram mako, angatofollowa mafriends ako, atokuona kuti uri ani. Saka pawazongouya ka, kuda anga achida kutongoendawo zvake for a drink anga kabhoikana, because that's the challenge yataanayo nevana vemazuva ano. Ane basa rake rakanaka. Saka isangonzwa nyaya yako chete. And you have bad mouthed this girl. Akazenga. I never heard you saying some qualities dzinoita kuti urambe uchida kuona musikana uyu. Wangoona beauty yake chete. But akabvisa makeup iyoyo, because vasikana vemazuva ano ka, they cake themselves makeup. Dzimwe nguva unotoshaya kuti ndiye musikana wandamboona ine makeup uyu. So iwe uri kuona beauty, but beauty iyi dei wanga wazoenda naye mumota mako. Was it going to be still the same beauty yauri kutaura iyi? Saka shamwari, I think zvekusempula vano vanhu ka uchafa, and you are very careless. Musikana uyu kuda ndotoona kuti
tsamba yako ndiye munhu arwadziwa kuti musikana aramba kusembliwa. Initongoti for conclusion, musikana uyu ane tsika dzake anoziva mavalues ake, asi isu tangoona zvedu mota chete nekuti ndoyo azongotaurwa kunzi ati kana usina mota, but there's more to this girl. Dei tatiri kuzonyatsotaura nevana ava tichinyatsoona kuti chii chiri kuitika. That's my contribution. Thanks you so much. Pana satataura here. Kola ndongo ari kumodera. handisati Saka taurai. kandosaka ndichikuudza. Anyway, zvizhinji zvataurwa navanhu, but nyaya yematerial things iri kurasisa vanhu vakawanda, because ike zvino chero mumatare omusa chaiwo, I've seen this, munhu ane mafacts kana asina chaainacho, panoteregwa rimwe dengwani rinotaura zvinhu zvisina maturo just because rine Lamborghini, just because rine prazi nemwombe dzakawanda. This happens quite a lot. Ungataura zvinhu zvine musoro sei usina cheo nacho, vanhu tend not to listen. And ndo zvimwe zvinhu zvaita kuti kurashika kusvika patave iri nhasi apa, kuda kwenyaya iyeyo. Munhu aivhiiswa mbudzi kudhara pamatare akudhara, ike zvino kana ane something chaanacho unongonzi ataure ipapo, nyangwe achitaura nonsense. Ndo zvinotipa kuuchirira mashefu edu achitaura zvinhu zvisina basa, pangava parally kana pai. We are where we are because takakudza zvinhu izvi tisingadi kumira nechokwadi. Yes, kusembula kuri kuita vana, whether vakomana kana vasikana, izvezvo ndo zvaita kuti tive namadivorce cases akawanda, because hapachina munhu achanyatsotarisa love. Taakutarisa iwo kuti munhu une zvinhu zvakaita sei and all the stuff, and it's very dangerous. Society kwetiri kuinda kwachona zveshuwa kune rima rakanyanyisa, and it's getting worse. We have seen this a lot musociety medu, even mumasociety avamwana. So shamari, iwewe wakada kuratidza kuti ndine keshi kana ndine zvakati, ndine mota dzangu, ndiri accountant and all the stuff. Ndobva wandowanawo rimwe gindagoriya rakada kuti handidanani nomunhu une Uber and all the stuff. Makasangana mapenzi ese, unfortunately. And mukudaro imomo hatisi kuumba hedu society yakanaka, tiri kuumba marengenya esociety, and it will backfire, or it's already backfiring to the society. Ndosaka taakuona zvinhu zvetiri kuona nhasi, because takakudza nokuremekedza zvinhu zvisina basa tichisiya zvinhu zvine basa. Ndofunga vazhinji vanondiwisa. I've seen this mumafamilies akawanda zvokuti handichazondiani ndimukoma mashawa munhu mumwe dzeleti meiso rest in peace akaimba achiti kwai ane mari ndiye mukuru. Iyo yanyaya kurasika kwatati chitei taiko kuya, but takazvipembedza. And where are we today? Tiri matiri nokuti we don't listen kuzvinhu zvine musoro, tinoteerera zvinhu zvisina basa, or tinozvikudza nezvinhu zvimwe zvisina basa, tichisiya zvisina basa. Vanhu vazhinji vamwe vanonzi vataure mumafamily meta sokutaura kwandaita, ndo vaya vaivhiiswa mbudzi kudhara. Because kudhara wainzi ukaonekwa kungoonekwa munhu unotikanganisira nyaya yako, mainzi havanhingi chindai mundovhiya mbudzi iya inozovhiyiwa navaya vanenge vachitaura nyaya dzine musoro paregera. Waingoti ukaona wandovhiyiswa mbudzi wotozati uyu aenda kundovhiyiswa mbudzi because aona kuti unokanganisa nyaya panapa. Saka
inini hangu ndinoti apa pakasangana pakasangana mabenzi evanhu vanoda izvo zvokusembulana izvi. So mino kana muchiri kurememba rekodhi yakaimbwa kudhara kuma77 yonzi kuruku kuruku asi rakasangana nerimwewo kuruku zvichibva zvakurukana. Yeah, I wish dei yakaridzwa mazuva ano nezviri kuitika mazuva ano izvi. Handina zvakawanda zvokutaura, but a lot of things have been said by others. And ndaidawo kuziva kuti vane vavanombovepi, vari kumusha here, vari muno here, but it's most likely vanenge vari kwedu kuAfrica. Pandazwa nyaya dzemauber idzende and zvimwe zvakadaro, because ukaonekwa kunzi uri kuda zvinhu, vangani vakanyengwa nana makanika achichinjanisa mota dzamaclients achiuya achikuona, ndokuzozviziva kuti ndimakanika pavapaya. Vangani vakanyengwa namalamborghini kana nemota dzapamabasa, ndokuzozviziva papaya kuti munhu wavanodanana naye haana mota. Vanhu musanyanya kukudza material things, kudzai love kunyanya. Chete ini ndakasiyana hangu navamwe. Ini ndikaona munhu anonyanya kuda kuzvibhiga nenyaya dzemamaterial things, whether iri hama, pamba pachona handioneki. Ndinooneka kana paitika nhamo kazhinji kacho. Ndikaona hama inomusambo yoyo kuti inoda kundiratidza kuti ine zvinhu stereke. Inini zvangu because handidi zvongosvika nditsinzinigwa nomunhu nezvimwe zvinhu zvezvi zvisina nebasa rose. Ndinovimba nezvandiri kana ndichichera makubwe kana kuti ndichindojuruja majuru pachuru ndichiseva nawo achiita kuti ndirarame. I respect that majuru iwawo zvokuti do. I respect that makubwe iwawo kana madhumbuzha anoita kuti ndirarame. Kwete kuenda uchindomburuzigwa noumwe munhu anondogara pachemba. No, I'm not that type of a person. Sorry zvenyu. Anyway, pakasangana mabenzi vakasaizana. Keep on going nedirection yomuri kufamba naye, asi handioni chakanaka chinobuda mukusembulana mumunoita imo. Ndingati ndapedza. Handina hangu zvakawanda zvokutaura. Mese mataura. Handizivi kola ndinotaurawo kana mese mataura. Kola newe tese hamuna kutaura. Taura yenyu ngomadeo. Kola newe tese hamuna kutaura. All right. Inini hangu, I want to beg to differ with everyone regarding this matter at hand. The reason why I'm begging to differ in the vanhu vese ndeyekuti because muri kuda kupa blame to the guy. I think at one point here, Tina Namambokadzi and everyone else, we agreed kuti dating haina formula. So dating is just dating. You can sample whoever you want to date. You are not bound to say because the assembler, then the thing has to go the other way. No, that's why it's called dating. That's why it's called dating. So if we are going to take dating as courtship, then there's wrong. Because these two people, they were going on a date. Meaning to say, whatever was going to happen was going to happen. It's a date. Haina anything to do with strings attached. No strings attached by dating. Would I point out, is it the right person? Am I okay with this person? So my point, if this lady was the person she is claiming to be, right? I would say she was supposed to say, okay, well, yeah, no, Uber, that's fine, no problem. Right. Uber guy, you go, I've got my car. Mr. Dewa, come into my car. We drive, you go. Right? That shows good. Uber. Show me what Uber. Now, I'm getting into this. Come into this. I think problem in most women, and they could see entitlement. Ndo yakanyanya to some or
Mwari wangu azviona kuti Munhikwi, ndinomuteura. munhikwi dewa, munhikwi Marongo wazviona zveshe Mwari kuti wangu dewa wako azviona kuti wasvika. ndinomuteura. wakabva nawo Vakatirega tizvidzime. Aiwa, pona mira, hapana kuzidzima ndadzoka. I think women vanotora sex like it's a business thing. It's transactional. Kuti ndarane wewe. Then you have to pay me in a certain kind of form. But that's not the case. Those are numbers. People get 10 years, one start to cry. So this lady, Angus at Uber, should have just shown up and say, okay, Uber, go, I'm doing this. The same thing that if you go for a date, as a woman, don't expect me to pay for you because it's a date. You have to pay for yourself. Order things that you will be able or you can afford to pay. Man, you can order, you can't even afford to pay yourself and expect me to pay, yet it's a date. It doesn't work. I once said to you here, I went out for a date with a lady in London. All right? And what did this lady do? What did she do? I got down in a very expensive hotel. Right? On a date. I asked her, have you ever been to this hotel? And she said, no. Then I said, why did you choose this? He says, oh, because I just want to spend your money and I want to see what's in there. Then you're very stupid. We don't operate like that. Let's go to McDonald's. Because if you have never been in there, you can't even afford yourself to be there. Why do you expect me to take you there? So that's a date. But so Mira, ipapo waita zvakanaka ukamubvunza kuti have you been here akati handina atopinda kuti handina saka atoteka opportunity kuti kwandisina tomboenda rega ndiendeswe newe kana tiendetese newe. No, I don't say you did right or wrong. You did right by asking her though. Yes, she answered you. Period. Yes. So why is it broke girls, they've got very good test buds? I'm telling you this. I'm telling you this. Broke girls, they've got very good test buds. Test I don't know why. One was here, but Kim said, okay, is that Maria? They can't afford. So at times, what I believe in, and they would say, I think if you're going for a date, I think to be more humble and to be somebody, I'm really just a general person. I think you can tell how people will appreciate you or give you respect because of who you are. For instance, let me give you an example. Pandakaenda kumbari kwazvotsvakwa ndaini wati right wakatoziva izvi zvida kuita zvokundiratira I was just me with my boys tichingoita zvatiri kuita tichitora zvekupa mutare totorenga matemba edu. They didn't even know about it. Right? And I had my cup of tea nechingwa changu and I was wati ucharwara ikoko chaita sei. But I fitted in. Then ndakada kuona chiti ini handizodyi ndinoda kuzodai so. No. So at times I would say this guy, even if I would say this guy was good in a way, but akada kuzviratidza kuti no, handisoda kuti undide nezvandinazvo. Ndoda kuti undide nezvandiri. Sadewa like this. Tisina kutora material things. But ndikauya kwauriwe nemadDDC car rentals angu. Ndofamba ndakati ndine DDC wacho inini saka ndione ndine motikari dzangu dzekuhaisa. Mune hasi kuda inini ari kuda the material things that I have. Zvikangoenda chete munhu won't stay with you. Anosiya. Saka I will say this guy was clever enough to do what he did. Yes, as much as Muruti Muskana, he knows what she wants. The same as the guy. The guy knows what he wants because I want a woman who is going to love me for who I am, not for what I have. Akaona zvishuka mukadzi jumba musanduku. Akada kuyazva kune Uber yo handisi klasi kupinda muUber. Inini kuri kumubvunza ipapo. I'm not trying to degrade some women, but what I've noticed ndekuti the majority of them are good testers in life, they've got nothing.
Vanazvo chaivo avambonetseki kana ndopinda mubha akatosununguka zvake hana kana pressure munotoenda ka wozoti panapa inga ndotamba nemuna netundu wake. They are level headed. Ivava manje ivava vasina ava ndo vanonetsa sikabatira chungu isu takatokura kuruzevha tiri nani. So this is what I just wanted to say kuti I can say they know what they want. Mukomana akadawo musikana asingakadi material things. Musikana akati no, you was class yangu because hina I cannot ride on a Uber. Ani marights ake enda kuziva zvari kuda. Saka Ndiyo vari kubvunza isusu tisina mari mabroke girls acho tikuudzei kuti tina test yakaita sei. Regai mukoma Benford vatora kuti muti ndo. Benford makadii zvei saka konapa kudro 6 lo 9. But mai inini mai ndo mai vasingandirasisa mai mazonigarisa mudhishi musadaro. Zvakaomera maya. Congress. Vakakuudza kuti Jewa ini ndakavanza here yaumana konai mai mwana wenyu zvaine mwoyo wekupa ndakatodzera nani manje. izvo ndezvokumadzibambo izvo. Muri sei? Inini Jehovha kana vari tuchandotaura ka maweaknesses angu ndinoaziva ine ndinoataura. Others muri sei? Munoziva kuti biggest problem yangu ini chii? Ndeyekuwanza maspreadsheet. Okay. The way andinooparata iri very child. Saka kuti ndite anything ndopanotanga ndadzokera notaura kuti zviri iri kubva papi chienda papi zvichibva papi. Anyway, something will come. And now ndakupromisa manje something will come. But before weekend because maraja fana kwenda musesani. Before weekend yapera. Mangwana zvinogona kuita. Okay. Right, endera mberi ndapedza shungu dzangu ndapedza. Regai nditi mangwana zvinoita. Okay, endera mberi ndapedza shungu dzangu hanzi ndagoka manqebe Kimberlands wakaendeswa ku Ritz Hotel chaiko uko ku London Tower ku town. Inini uyu mukomana uyu ka inini ndorawa honest magame ari kutambawa anotaridza kuti he is very immature and childish. Because iwewe unoda kuziva kuti musikana uyu uri papi but iwe hausi kuda kuzikanwa pauri. Game racho haribudi. Kana danga ati haana mota akaenda kunoona musikana akomplaina it's okay. But kana uine mota unoregere kuinda nayo especially for the purpose yekuti kwanzi ndimutaridze kuti asaziva zvandiri chaizvo. Zvakufanana nekuti iye musikana uyoyo akazvizadza matatu amwe efeki aya wondosangana naye akazara matatu maoko machi munhu wakaita seni it's a turn off kwandiri. Saka ndikangokuona kuti ndo zvauri izvozvo nyange ndandichiti ndinokuda zvatovharana. Saka kana tari tiri kuita date munhu presenta zvauri, that's the purpose of a date. Hapana zvokuvandirana kuti ndizoona zvauri ndizokuita magame epachakuti. Ende kana okay toti ndo zvanga achida kuti aone. Saka what is problem now? Nyaya yake yapapi? Because wanganga ane mubvunzo wekuti akaona kuti munhu unoda material here kana kuti haadi. She got the answer that he wanted and he's making a decision. Saka yake yakatopfuura. What is issue now? Ndio pandipakundinetsa ipapo because
goal yake, I think he achieved this goal, akaziva zvaaida kuwana, prayer yake ikazadziswa, saka changosara ndechekuti achiramba achitsvaka hake aende pane search aramba achitsvaka. Otherwise haana nyaya, and inini the only advice I would give is kana tichidheta ngatiregedze magemu iwayaya okuita matriki asina nebasa rese. Izvo ndezvekuchechi izvo, zvamapasta anouya akapfeka kunge munhu unopenga, unogara padhoo, vanhu vachipinda achidididi, ozongonyuka akuparidza. Sira iwo kumachechi zvomurudo izvi ngatibudirane pachena, because I'm not even sure kuti mota yaari kuuya nayo ingada kuvigwa imota yakaita sei, zvichida kamwe Honda Fit. In any case mota hainyaya zvainonyatsoreva, because even akauya nayo who knows kuti ndeyani, inogona kunge iri yebasa, ndogona kukumbira bhururu wangu chimondipawo mota. So at the end of the day chiri important kuti kuprojecta the true picture yauri. Kana uneka Honda Fit kako uya nako, munhu oita decision yake achiziva zvauri kuti uyu ndiwo munhu wandinaye uyu. Inini I don't see anything wrong, because munhu nemunhu unoziva zvaari kuda. Just like inini ndakuudzai kuti ndogona kusada matatu pane munhu. Saka ukauya uchindipa the picture yekuti une matatu, munhu wandiri kuramba haasi iwewe, ndiri kuramba munhu une face yako nematatu, ndiwo wandisiri kuda. Kana ukandipa the true picture yako ndakukuda. Saka in this case dai akapresenta true picture yake, waigona kudiwa vakabuilda a relationship. So iye ndiye is missing ndiye uri kurasikirwa, because unogona kuti miss a good person. Ende zvokuti munhu unoda chii hazvina unoziva. The truth of the matter is ndinogona kutipa baba, munhu unokuda iwewe, but kana wazopinda musituation yacho chaiyo, zvinhu zvikaoma, munhu can still leave you. Hazvirevi kuti zvandiri kuda izvozvizvi nereal situation yekuzoti pamwe basa rapera warovha, taakuzozvidanganidza, unogona kungosiyiwa futi. Saka that's not a question yokuti ungangoanza nokuti kwanzi zvandauya nazvo, therefore kana munhu akandiaccepta or not. I've seen a series yavanoti gold diggers aya, yekuti munhu unenge ari very rich, vane some of those customized cars. Maybe kana aine level iroro yekuti uri that extreme yokuti is filthy rich, probably I would understand. But kana zvingori zvokungoti mota yakungofambisawo yokungoti sezvatakaita kunoko, kuti ndakangotorawo mota pakadhila nechikwereti apa, ndiri kungodriva from point A to point B. Why would I worry about kuiviga kana kuti kudi? It just becomes a means of transport. Saka iwo uchingotaridza zvaurimo nesa relationship. So this guy was not serious to start with. That's why angaita games twake, and haana point yaanayo zvokuti vanhu vakuda material here. There's nothing wrong kuda material. Ziva chauri kuda munhu, and follow zvoda mwoyo wako. Kana uchizwa kuti inini ndoda munhu une mota, there's nothing wrong with that. Kana iniwo ndikaziva kuti handidi rovha, kana ndoda nesi, I have to follow my dreams. Kana ndiri kuti ndinoda nesi, iwo kana usiri, ukandinyepera kuti uri nesi usiri, inofa yakarodha. Saka munhu nemunhu ngaazive zvaari kuda, ofollowa izvo. Ndo maonero angu panyaya iyi. I think ndapedza. Mukomadewa muripo here? Vabva vatodona. Anyway, inhangu ka ndoda kubvunza varume vari panapa kuti mukoma Benford vabva vadona. Ndanchida kubvunza kuti imimi kana tanzwa kuti uya kutsvaga wife material, hatisati takunyatsoziva zvedu kuti wife material yacho yakaita sei. Mozotiudza mapedza, asi toda kuti mutange matiudza kuti kana muchizvijaja as husband material, macharacteristics amunenge muchifanira kunge amunenge muchiti ndiye ndifanira kuratidza kuti ndive good husband material anenge akamira sei? Aiwa, zvehusband material totozviwa nemi, ndii munotarisa zvomunoda. Isu totarira wolf, hatingazvitarisi isu, hatisingochanika isu. Tinotarisa zvetinoda kumuri, imi ndimofanira kutarisa zvomunoda matiri isu.
because Eh, ini waka- pano ndiri kutozviona sehusband material, but Eh, iwo munogona kusazviona saizvezvo. pamunozvitarisa imimi kuti muzvijaji kuti andofunga ndaa-good husband material, musati manonzwa zvatinei titsvaga isusu, munenge maonei pazvamuri. I can provide for you. Ndinogona kugwangura, ndinoita zvese zvinodiwa kana ari mwana ndinongomuindisawo kuchikoro. Yes, I'm a husband material. Pamwe handizvozvo muri kutarisa imimi. Saka imi ndiri munototiudza you are the right candidates kutiudza kuti husband material ABCD munotika ndezvipi, kwete kuti tikuudze. Because mumwe unongofunga kuti ndiri kugona kugwangura, ndine bhazuka refu. That's it. I'm a husband material. Because kune vane madora vari kutukirwa kunzi unotwera. Ini ndoitoti ndine bhazuka yangu, ndiri murume pana vamwe varume. Because pataidhidha kumushanda inzi uyu kana. Asi iripo here mukoma gwangu? Yeah? Iripo here? Iyo bati pamaidhidha vanhu vaitovhunduka. Saka ndikubvunza kuti zvekuti saka makatambura kamukwende. Anyway, makadiko pano. Voice rachinja. Ndinoita chirimi changu chiite zvawese, I don't know why. Makadiko pano, makadiko. Tiri pedu koni. Good. Pinda munyaya utiudze. Yeah, aiwa ndangopinda zvangu kutoanalyze this guy. Imbwendei. Kunyora zvake, hanzi I'm an accountant. Saka I want to analyze him and crush him. He's not an accountant. Munhu akatorwadziwa nekurambwa nemusikana. Akabva afila as if kuti he's been lowered down to the trash, you know. Also, ndozvanyora tsamba zvakakati I'm an accountant. I've got my own cars. Iwe. Sado tinyepera. There's no accountant that uses the word that I was sampling women. There's no accountant. My accountants, they are classy people. Zvekuti sampling zvatotiradza zvakuti hamene urikufudza mombe kupi. Sado tinyepera. Yes, Koni. Muri right here kumagodewa. Zviri kudi? Boa, zviri chobida. Ndiwe? Oh, nice to hear your voice. Spending ikazvoti ndaiti vanhu vanozoni ndiwozotukwa kondazotuka mukomana yeye. Enderera mberi. Nice to hear your voice. Yeah, saka Ngoma Thomas, allow women to choose what they want. Musazovati kwanzi tiri kuda zvinhu. Tiri kuda zvinhu zvacho zvakashatei. Kana musikana ati kwanzi ndoda mukomana nemota, that's what she wants. Allow her to choose. Handiti imati mune mukuendeka ndozvatiri kudo. Muchatona inbox yenyu nhasi chai, mucharara zvenyu mune mahai. Handiti because munhu anenge achuza anenge atoziva kuti ndine zvakane zvandinoda. Kuiye mukomana wacho zvakanzi I've got cars. Handiti munhu ane cars haamboiti zvazvekuti kwanzi nhasi ndambopinda muuber. Everyone one, yes, you can say kuti Uber, but munhu akangota 2 or 3 or 4 haachadi zvekupinda mushikashika medu. Saka zvako wangoona kuti musikana akuramba iklasi yako yaangorambawo haasi kuda. The other thing ndinoona kuti varume they still struggling to accept. Vakadzi, we don't date going down, we date going up. Unotanga wazongorora iwowo kuti what have you achieved in life? Because we're talking of material things, right? What have I achieved in life? Ndonyora pasi zvakati. Most women, the first thing they actually acquire is shelter. Ane 32. There are so many 30-year-old women vatone dzimba dzavo. They've bought their own houses. Though they might be mortgage or anything, but are under her own house. You only 32. Handiti. Ndobva ndati nangu ndinomukomana anemba yake kudhara. Saka wakasvika uchigara mumba mangu here. Saka ngatingodhetawo zvinhu zvinongoenderanawo so.
zvinongoenderana pfungwa zvinokazwa kuti kwanzi auyi bharadzwe mukomana kumombo ndandopedza naye. Inini hangu imwe nyaya yandanchida kutaura hangu, the angle I wanted to bring in is mukomana futi akaita problem kana uri accountant amenoti wakaita ndofunga ukatovhunduka neaccountant wako because you looked at yourself and you decided you were the prize. And the way you approach this dating thing was that wanyatsotaura ukati musikana anga akapfeka musikana akanaka. First of all, you went from musikana akanaka, and second of all, akauya akapfeka, look, she was dressed to the nines, something like that. This girl put her best foot forward for your first date with her, and you expected and required that, but you went ahead and did not put your best foot forward for her. Because the way that you are approaching this whole thing is iwewe ndiwe the prize, saka anenge atozororwa newe anenge adiwa newe ndiye anenge atoita laki. Chawakakanganwa ndechekuti handiti musikana wati akanaka plus anochena, paakakuti I don't go on dates with people that don't drive cars. Guess why that is? Because you're not the only fish in the pond that this one iwe ungachingoti uri kusempla uchizvibiga uchingoti uri kusempla naiyewo ari kusempla. Saka pasempo dzake iwepo wasvika uri muuber akafunga kuti John angane ningrini range ndandatomuti ndiri busy this weekend, better ndirege. So the initial problem is you are treating yourself as the prize. You are not recognizing the fact kuti kana watosvikira dzaungoda kusvikira idzodzo, recognize kuti you are also in competition with other men, which puts you in a position where you still have to bring your best foot forward as well on that first date. Otherwise, you unogemurwa nevari inbox. Hapana inbox remukadzi risina vananhingi nananhingi vari kutoignore zvake. So that's my, you need to readjust how you think this game is going. Even the way yawataura kuti ndoda kuroora gore rino, akutaurira kuti wacho wachasangana naye anenge azoita proper wife material anenge ada kuroorwa gore iroro ndiani. You're acting as if you're doing someone a favor by marrying them. And until you grow up and out of that, it's not going to work. Please, usaroore vana vevanhu. Please, ndapota. Timbomira. Hausati wakura. You need to mature. Don't lie to people about who you are, whether it's lying about having less than you have or having more than you have. It's a turn off. Because uchasangana nayo wife material yoyo ugoenda nayo kune Uber otobvuma ototi ndizvo ototi saka zviri bo motoenda wotopedzera wakufarira munhu ozodiscover kuti waimunyepera wanga nemotikari too, and they won't like that and they will leave you. It can go as that way as well, because vanhu vanonyepa havanakidzi, chokwadi chakanaka. So my best advice is you need, and looking at your letter, there are only 2 things we know about you as a person. 3 things. You're 32, you're an accountant, and you have cars. We don't know how many, but you have cars. Those are the only things, those are the only qualities of yourself that you've highlighted. Ndosaka ndabvunza kuti saka husband material inenge yakamira sei? Because hauna zvawatiudza about yourself that tells us why you would be a good husband material. Because you can't just go looking for a good wife material when we don't even know whether you're a good husband material. And in the case of that girl, I don't completely blame him. Yes, it's superficial, but seku iwo takaita kuti munyenge umaske for a date is what you saw. Anditi. And what you saw, which is what's important to you guys, is visual. As visual creatures, is how she looks. Iyewo anenge achijajawo husband material based on the first thing tataura namukoma gwangu panapa kuti good husband material, he says I can provide. Guess what? Pama providers 7 ari kunyenga musikana yeye, iwe ndiwo wauya usina mota uri muuber, which means there are 6 better providers than you. Akati handinga wasting nguva yangu, ndakatochena rega ndibva ndatofonera John auya anditore zvake. Varove nezve vari kwavhandemu varove neataki ari kuzotorwa nemota mbishi.
ndandagara ndakatochena ndakatoningirina. She is putting her best foot forward. What makes you think that you've got the right to not put anything but your best foot forward? Because wafunga kuti zvaonazvo zvinoshamisira, but wakanga moto uri kunyenga akanaka kawo. Vakanaka vanenge vachinyengawo nevanenge vachitoriwo nemari vakawandawo futi. Saka wariluza pasample. Because yatosamplewo futi. Saka I think you got what you deserved. Whether or not people are going to go dig at you, because I guess you think that if you've amassed enough things, you have to worry about whether people are after you or whether that's the other thing. Did you know anything about her personality? Did you know anything about the only two things we know about this girl is akanaka, angakachena, the three things akanaka, angakachena, and akaramba kuenda neUber. From my perception, those are the only things you also know about that girl. Saka iwe waida kuti akudire character yako yaasingazive. Iwe wakangomudira character yako waiziva. What did you know about this girl before you tried to go on a date with her? Nothing. So she didn't do anything that different from what you did. Snap judgment, superficial. Akaona zviri kuita. Akazoona kuti noa iwe wakaona zviri kuita iye akaona kuti noa zviri kuita nokuti wakauya usina motikari. Now the way you should also understand is of the seven guys in an inbox right now, kuya kwako uri muUber doesn't necessarily mean kuti the girl is necessarily a materialistic girl. It just means of the people she is sampling, ndiwe wakaratidza kusarongeka. Because motikari yako irimpo chaari kuti ndoda murume ane motikari, it's not necessarily because iwe kuti motikari yako inodyiwa nesadzere. Kana ndikanzi ndarwara inondirapa. It doesn't do anything. All it is, we've told you before, kuti it's a surrogate for kurongeka kwako. Kuti uri kuendepiwa apapi neupenyu hwako. Saka while you might let's pretend wangosina motikari zveshuwa, where you are is at an Uber level. But what it then just means is that pavanhu vake vari kuchuza out of just like iwe une vako wanga uchisempla wakatora akanakisisa wacho ka. Iye anenge achidawo akarongekesa wacho. So you lost at your own game. You deserve what you got. I suggest you do a lot of introspection and you start to really think, and also you reconsider kuti uri kusangana kwacho nevanhu uri kusangana under what circumstances. Did you guys have any calls? Makamboita phone calls muchitaura here before this date? Kana kuti chitakaitika? Like did you make any effort to know anything about her before you showed up in an Uber? And the assumption by showing up in an Uber instead of in your own car, wagara wapinda une assumption yekuti achandida anondiona ndine motikari yangu achandidira motikari idzodzo. It might not be kuti ari kukudira motikari idzodzo, but anokurambira kusarongeka nekuti wauya usina motikari. But kana wangouya nemotikari wabvisa down yekuti, but maybe it's not even the best car. But now she knows kuti, okay, at least in terms of where I expect you to be in life, in terms of where you should be, where you should be at, and based on where you're going, you guys want us to be your leaders. You want us to be your followers. You want to be our leaders. De wavadaidzira panapa kuti hanzi kana asvika neUber unobva wamuti mukomana weUber chienda zvako, you come into my car, takuenda kudate. Where is your leadership? Ndakulidha relationship kana ndadaro ndakukudriver inini kudate nekuti iwo wauya une Uber because you were playing stupid games, immature games. Decide what you want and recognize kuti it's going to be give and take. Uchida akanaka probably is not going to be the kind of wife material. Otherwise you have to accept kuti anenge achitoda zviri material because ndo zvaajaira. Inonzi pretty privilege nevarungu. Ndo zvaanenge achitoda ndo zvaatojaira. Kana you either have to match. That's the other thing. Kuti zvataurwa na Koni kuti vakadzi they date above. They not only date above, they like to date better than the last. So I recognize not only are you competing with the 7 Jones in the inbox, you are also you have to be better than the last boyfriend.
kana anga achidriver Mercedes takuda kupinda BMW kana kuti takuda kupinda murenje. You have to accept kuti those are the terms that and you know because those are the things that you think are important about you because those are the only things that you told us about yourself. So you know those are the qualifications you bring to the table for quote-unquote good husband material. Saka, take some time, relax. You're not ready for marriage. Build things about yourself that you are proud of that are not your cars or your job. And when you are that person, restart. Kuti wakuda kutsvaga manje wife material. Ndombono wangu mvura. Asi naikola. Dewa tingati akapisira here paakavhunza uyo mukadzi kuti wati wambomupinda here muhotera umu muri kuda kundiendesa inini. Akazopedzera anzi stupid yoke. Well, it depends. It depends on what you want. On the other hand, that's the other thing you guys don't understand. You're so within your own universe. Munokanganwa. You could have been the one guy who has taken her to that one place that he's never gone to. Madiro oningo chitwa nyango ukasomurambe msikana yano until the next 10 years achikutaura. Ndakambodana nemwe mukomana anonzi Dewa. First date akazondi ndakati ndoda kwenda kwakaenda neni. You have to understand. Because it's not just you. Problem yenu munofunga kuti ndimi last born ye Zimbabwe. Manyanya kugara pano pa DDC panenge pane ma G40 ari kuti toda kuroorwa. Saka munofunga kuti munoshamisira. But my point is vanofunga kuti vanoshamisira. But the point is you've got to understand you're also competing with other men. Aiwa, hapana umboti kushamisira, but isi vamwe zvedu togona kungomira nechokwadi. Iwewe kana usati wamboenda kunzvimbo, haungati iwewe zveshuwa, hausati wamboenda paFrance apa. You are the leader. Just wait, depends. Ipapo ndipo munozoira asati zoti hatigarire njororo dzinotaurisa kudai. Haunganditi inini. Iwe hausati wamboenda pamadziro paFrance apa. Uda kuti ndikutore kuenda kuMauritius. Kunokosta that much. Aiwa, tinotanga nokuinda padhuze. Haungotanga undoenda kuMauritius. Iwe hausati wamboenda kana paisland apa. Aiwa, but if you've got a problem about where I'm going to pick, you simply you suggest kwa uruda kundiendesa. Haundivunzi. Open the discussion. You suggest kuti we're going on a day. In fact, inini personally zvangu handida hangu kuvunzwa because that's part of you're showing me your planning skills. You're showing me your ability to research. Kuchandiradzawo even choose kwacho kunondiradzawo mwe yako. And futi Dewa, if the problem was kuti iwewe you couldn't afford it, then just be honest. Kwete kuti hanzi nekuti iwe hauna. Imi nyenyu kutanzi munenge muchida zvinhu munoda vanhu vane zvinhu zviri more than zvamunazvo. Imi munotida tine zvibereko. Imune zvenyu. We've got things that you don't have as well. Tine mazamu, tine magaro. Imi munawo here. Saka munotidire chi? Tinokudire chi? Why mune mutidire chi magaro edu nemazamu edu imi musina yenyu? Imi munotidira chi isu? Zvatisina. We want you for the tokudirei mari dzenyu nemotikari dzenyu because isatina. Tokudirei mari dzenyu nemotikari dzenyu isatina. Nekuti isatina sekuda kwamunotitira magaro edu nemazamu edu nemamuna. Ndakatibonzwa sipo tezopinda mudebate. Moda vasikana vakanaka kumeso. Pana akanaka kunge musikana wamunoda imi. Makanaka semanakira akaita vasikana wamunoda imi. Saka apa tikutaura zvema-first dates handiti nditori excited kuti ndikuendeswa ku-out. Saka ndinogona kutoda kutoenda kuye kwandinongoona mutv kuti nhasi is opportunity, nhasi chance yangu yekuti ndiendewo ikoko nokuti ndina date. Wandibvunza kuti wakambobauya here? Ndati handina, handatombobuya, and I'm very excited ndikutoenda newe nhasi ipopa wondiganura zvaitwa naDewa zviya zviya. Ndokuita seikoko handi ini nditori excited kuti ndikuenda kwanisa ndamboenda neobva utoti kuri kuita Dewa maziso.
And for that matter, ndanyengwa naDhewa ndiri kumunzwa every Monday and Friday. Every Monday and Friday ari kuti did he speak rentals? Ndikati ndariwana big. Saka ndiri excited ndikuenda ikoko. Nanhasi ndizvo ndinotoita izvo ndada kutointerdicta kutaura Dhewa kuti inini nanhasi ndinotoda kutoenda tikanzi naShumba let's go totoenda kunosempula kunew place ikoko kunyowani kwasati ndamboenda because pane excitement kaike kuti ndatouyawo ndatozokuyawo kwandoona muTV ndauya nani ndaya nechimwe changu that izvozvo zvinotodiwa nevasikana kana mama musingatozvizivi anenge memori yake inenge nekukazofa anongotaura kuti panapa mr gwangu ndivakazoenda nekumorishas pamwe unonga wakambokuenda gwangu wakakuenda nanzando akuenda ndotofara kuti ndikuenda kuno kwasati ndatomboenda ndikuendeswa nemumwe munhu asi ndatombokuenda ikoko saka inini wacho Sibo inini wacho ndinenge ndine weave yangu yandandisati kana wig yangu yandandakachengetera special occasion ndine gogo dzangu red bottom dzangu dzanga dziri nyowani ndiri kudzipfekera ndiri kuenda mapatapata unotopfeka unotozopedza wanzi shamwari tikuenda kupita wakadaiso kana unobva waita overdress ndopanozonzi asha wapfeka wazonyanya kuchena stereki chimbotona but ndintori excited kuti tikuenda kudate ndototsvaga kunew place kwasati ndatomboenda nanhasi ndichiri kutozviita izvozvo saka usati Dhewa it's an excitement yemusikana kana mama musingazivi kwete kuti ndikuti anoda kukudya mari aiwa kuti ndatoona munhu anotondiendesawo nyakukazosvika ikoko mukana mwazonyika namvura nokuti pamwe mvura yacho inenge ita $5. Yes. Alright. Ko zvokuzondohodha makakanje zvino matacha makumbo amatacha zvino handiti moenda nemunhu wenyu mune mutizviitirei naimukoma gwangu gwangu muda kuti denazvetidziwodza vamabvunzireni dzekodenazveti excitement ari kwese excitement iri kwese nimi varume mudata show off sometimes unogona kuendera pamwe nezinamboti ndiende kwakati imimi munogona kundiendesa ikoko musingafodi ndasvika ikoko ndaona mandiendesa kumikuzi ndaenda parooftop paya ndaona kune zvimakangadya izvozvo nemaorder what do you want order what do you want aya anodhura imi machataurira kuti shamwari what do you want order ya ngatisheye akawandisa kana kuti handifungi kuti apaworuta futi uri mutaura inini handina kuya kuzokukonzeresa kaini ndaya kuzokuta date ende ndidate aiwaka ndozvinozongosanganikwa nazvo zvikurutsa but ndinge ndine excitement neminge mine excitement but totaura nandambo yakuzofikisa munhu ini ini ndinoona kuti vakomana ava ka they are not true to themselves. Mukoma Dhewa vati izvo first date musikana ndofunga akavaitora vakaenda kuReeds kuLondon. Be truthful kuti ashamwari panapa patiri handina mari sivo ya right. Aiwa nakwenda kuReeds akavati hanzi pane imwe tea nhingirini inotengesa inonzi tea here inoita kunge £500 per plate so inonzi tea something. So London Royal is very tea, I think. Yeah, London is very expensive. Tazvinzwa mukoma Dhewa, but maybe matoro gabhu ane zvimari zvake kana kuti asina zvimari zvakaita cash shift yake ari kutoda kutongofara nemi, anoda kutotengawo doro nemi, anoda kutenga magakanja acho. But imimika you are so preconceived kuti mukadzi wandinongoenda naye chete anoda kudya mari yangu. And that's not the case. Ndiri kutodawo kutongofara kutombonzi ndatorwawo out. Kune vanhu taane nguva munozviziva muno muEngland 20 years haunomboenda out. Mukoma Dhewa vati kana mukoma gwangu wamenoti ndiani ati hande out. Waenda out wakanga wakasevha tumari twako. You just want to have a good time. So don't judge these women. Hatisi tagari kumusha kuya kwekuti munoti kana ndikaenda nemukadzi ndini ndinonobhadhara. Isusu we are giving you the lead yekuplana a date. But if you get me involved, munotogona kuona kuti night out yenyuka imimi munenge matotyoka makumbo maisa makumbo enyu muhomwe ini ndakukuchengetai. And it's so two way. But imimi mangojaira chero kuti madzimai anoda kunotidya. No, it's not an entitlement. Kana tanzwisisana
tafambirana night out yacho iyoyo, imi mukatenga renyu 1 ndotenga rangu 1, imi mukatenga renyu 1 totenga edu 2, totopesa tatone mafriends atisingambozwi kuti abva nekupi, because tashanda se-couple nyangwe tisati tadanana. And right. Futi, the one most important thing to think about as women, which we think about pamucha musingafunge imi musevakadzi sevarume, uri kuuya kuzonditora neUber. Yes, you are telling me it's an Uber. Number one, yes, it could be an Uber, but it's not safe. Sometimes my Uber they are not safe. To know Rob gonna Uber drive. Or number two, I don't know you, I've never met you. You wanna go wakagara zvako masoro chinyepera kuti Uber. Apa mfesi wako. Munoti makuona makundirepa muri 2 on 1. Uri 1 tiri mumotikari ndine chance. Plus uri 1 pandatenderera ndinopinda mu passenger seat pepe ndatora license plate picture ndikatumira shamwari yangu kuti azive kuti ndinani. Uber ndichagoziva. Ko pana ndichadzoka zvinoitika tsokono ikazonoitika takunodzoka neUber. Ko ukanoramba kunondidzosa. My first date ese, be it murume kana mukadzi dewa, my first date ese, one way or the other, we are trying to impress each other. Unless if you think you're the prize like this guy and you think you should be the one to be impressed. My first date, we are trying to impress. No, kwesha manga akachena zikuchena zve. You yaone oborwa kana mota ya friend yako. I'm stupid man. One way or the other. Mkoma nawe akuruda zo accountants apinda pakuenda ku date. What is stupid pakuti? That network yangu is stupid. Kola ndo pandiri kuti payazve. Okay. Iwewe waona ndauya neUber. Iwe na Gabu mese gabatanzi vakadzi mavanda kuzvitira 2020. Okay, waona ndauya neUber iwewe. You are not feeling safe as you are saying. Anditika? Wadi ungoti okay dewa. Uber guy mari yako because Uber unongona pakara. Wangosipo pandaipindira nyaya iyoyo. Ndikati iwewe ndiwe leader ndakukudriver manje kuenda kudate nini? Already now you've put me munozati atindoti masculine nema feminine energy aya. Kana ndakudriver motikari yangu takwenda kudate nini? You've put me in my feminine, in my masculine I mean. No, that's a date. Because it's just a date. We are not. Zaranga just a date. Risina basa yanga tutsvagire wife material wemunhu mudate isina kutombobvira yaitika. No, apa ona. Okay. This is a guy who is looking for a woman. That's why I said searching for love. And it. So, arikuti inga sisa pia mzatu murume munhu anda kurora nomuziya. Saka this guy arikuti maskana veso nanchona. Right? I opted to go with this one. Ne beauty yake. Ndakazoti nokunda kwaita munhu ngoyo. She's not going to be a wife material. And she proved me right. Pandakati inini. Because ndakaona the beauty of the woman. Ndikati let me go in disguise. Ndiwone ma true colors emunhu. Ndopa akaenda ine Uber. Aiwa chingomira zeni ngotsana ngorosha. Ndopa akaenda ine Uber. She was dressed elegantly, dressed to kill. Akamuti no. Inini I'm not an Uber person. Kana usina motikari. Inini no, I can't date you. She's right in her own ways. Ndopa but ndakazora this woman she's not a wife material because ari materialistic. Chaanoda anda mango dzakatsvuka kudhara, dzakaibva kudhara. Iye paakatsvaga musikana akanakisisa kupfuura pavasikana vese vanga achisempla aitsvaga chii? Okay. Imango dzisina kutsvuka kudhara idzodzo. Ayo, mira. Nokuti vamwe techida kuzotengerwa kableach kuti tituke. Okay, ndatiwirirane kakuti kuno mwana kakatsvuka kanaka but ari wife material asina basa nezvakawanda. They are there. Koita vamwe vekuti unomona paFacebook apa chibwinya. Vachipoda vachiita sei. Ukazoti ndida kuya kwaunogara haadi because anenge acherera pasi. But ukamona ifamba mutauni muti ndaona musikana chete. We see these girls. We know how they live. Never remove foot. But varume kashoma, I'm telling you, if I want to be honest with you guys, 9 out of the 10 women wamunoona paFacebook vachibhidhaira vakachena vachiita sei vachikunyepereza in real life vanokwangwaya havana vari kukanga waya but isusu singotaura mazita edu uda kuti kunjaso ndisaka wafurisa
But toda kutaurana chokwadi. Atinambotichera nemakabidibikira. Ndina mubvunzo. Mota yanyu toiziva ende totokudai zvekutodaro. Ndina mubvunzo kuna mukoma Thomas. Mubvunzo wauziva kuti makamboenda out nebasa here kutrip like outside nebasa? No? Ndida kubvunza munhu akamboenda mukoma Dewa. Yes dear. Makamboiswa trip nebasa here outside? Ndinori kubasa yazvino outside. Alright. Kana vachikubhukira ticket rendege vanokuisai kuclass ipi? Right. So here are the things which happens with some. Aiwa kaka. Haungani mani dzopindura kudzida kuda kutsanangura zve. Ndobvunza kutsanangura. Eka kuti so for them class don't explain. Chinoitika ndechekuti the company that I used to work for, kuti kana ari business class ichita 3,000, right? They can pay you 3,000 for the business class. Then one was okay, economy 700. We can give you the remainder 2,300 to use you at your own. So choose what you want. Amen. Right. Ndo zvacho zvakafana nemunhu wechikadzi. Haumuti ngoma Thomas ndazwa chikwanisoni kana akuda kunodya wozochuza chichi. Saka mine kuti communication yenyu inenge iromwa nechirume. If you want a woman to choose kwaanenge achida kuenda, unotonyasotaura in black and white kuti okay, ndinoda kuti tiende kutrip kwako area yakati or kana kuti we've got that amount to spend. Ochichuza mukadzi according to that budget. Haungoti uda kuti ukaudza koni kuti kwanzi uda tiende kupi. Gosh, ndokuudza kakone kutrip place yangu. Saka unenge wakundishorerei kana wadaro. Taura kuti alright, tine 5,000 to spend. Zvinotoikuda zvese nemaFA nekwatinoda kuenda. Ndochichuzawo according to that. Munonyareko kutaura masalary enyu ndechirume. No, but Connie, let's be honest, guys. Let's try to be realistic and being honest to ourselves, right? Kana iwewe usati wamboenda ku Disneyland. It's an example that I'm giving. You've been dreaming of going there. Hauna mari yekuenda yako kwakatodza kuzviendesa wega iwewe. Andika? What makes you think kuti it's my responsibility yekukuendesa kunhu kwawakatadza kuita self funding wega iwewe, so wakazvitadza kuzviendesa wega yako? What makes you think mari yangu ininika is the one that's supposed to take you there? All right. Can I jump in? It's not about datata. Wandipa offer. Saka inini according to your offer, I'll say to myself, for 5,000 paya, I can go to Disneyland. They can still go to your trip yoyo. And it's about choosing where you want to go. Just like budget, we can put a budget yakati. Kuti kudana na isi mosha. Anditika? But you know my trip one. Aiwa chimbomireka. Ndatakenda kudana na isi mosha ka. Ende kwenza kutrip. Aiwa chimbomireka. Kwenza kutripika inodhura zvo ndinokuda stereki. Anditika? Argument yangu iri pakuti kana usambozvitengera wega creed ye300 mils ye300 usati wega one kuti one mani kuti ndaenda ku John Lewis kana ku House of Fraser wonoti wega 300 yako 1 2 300 kadi rako pa. Anditika? Why do you expect me to buy you the perfume that you have never bought for yourself? You should learn to spoil yourself first. What do you want me to buy you? Don't budget my pockets. No, don't budget my money. Inini ndewandiri kuona sekuti mukadzi wako uyu wamakuzivana kuti mumba menyu mukadai akudyi rinopisa. A date, a girlfriend, a boyfriend, but sikutaurana, we are communicating so that this kupondana. Guys, so if you cannot afford what I'm asking for, just tell me. Guys, I cannot afford this at this time. Guys,
mirai ndimbopa Dewa example. Dewa musikana uyu zvaakaita ka hazvina kumbosiyana except he was bolder. Hazvina kumbosiyana nepawakaenda kuairport pepe uchifunga kuti unosangana nekaslender kako uchibva unoona munhu akafuta ukamuzvenga paairport. That's number one. Hey, zvakuchibuda manje. You remember wakambotudza nyaya yekuti wakamboona munhu akauya kuairport ukamuona akafuta ukamunzvenga paairport. Ava afriza nemanyepo. Zvekutoti pariponyepa. Hapana akamboinzwa nyaya iyoyo. Asi inini paanodzoka Dewa ndoda kumubvunza kuti iye paari papapa islender here. Saka anodire islender ngatange adzokera anoita slender iye asazotamatenda paanodzoka panapa. Naye wake mukoma gwangu anototi wanzwanda madhafu. Iya madhafu wacho. Saka mukoma gwangu vadhafu. Iwewo Dewa uri slender here. Aiwa ndingaida kutsvaga munhu wanobvarura. Asi uri slender here. Okay. Do you want me to answer you? Uri slender here? No. No, do you want me to answer you? Unokwana here pavarume vanonzi maslender. Urida mhinduro kana usina mhinduro? Pindura. Right. And this is slender. Right? Asi haudi slender. Mukadzi unoda akaita sei? Unoda slender. Aiwa chimbomira. Problem yamunoitaga. Problem yamunoita ndeyekuti you ask a question and you've got the answers for me. And it is. So if you ask me a question, if you want an answer from me, listen, then I'll give you the answer. But if you ask me a question, yet you've got your answer that you want selective hearing. So there's no point for you to ask me a question. So do you want me to answer you or you've got the answers for me? Which is which? Okay, ask me your question, then I'll answer you. Are you slender? No. So why do you want my other slender? You also slender. Tango wadzokera unozvita slender yako. No. Uri kudire slender inofirirwa nemunhu taura kuti machireka achizvinyima chikafu. Ona. Wandibvunza mubvunzo. Wakundipindura kuti mubvunzo wacho. Right. Okay. I'm not slender. As you are saying, I'm not slender, right? I love slender women, right? So, ndikakuapproacha uri slender iwewe. Kana usingandidi, waona kuti this is slender, the choice is yours. I don't force myself on you. So, kana uchoti haudiwo murume mudhafa anenge inini, the choice is yours. It's my choice. Ipapo tabvumirana ka. Aiwa, miraika. Inini ndinochuza. Iwe kana usingadi, it's entirely up to you. So this is what I want. So I'm going to because inini why I go for slenders, yet I'm not slender. Yet the slenders are what Chindida. Aiwa, chinzwa Dewa. Tavuma, you are not slender, but you like slender women. That's your preference. Yes. Muskano of that, I'm not rich, but I like rich men. It's a choice. It's a choice. It's a choice, right? So rich man acha kamshaya nita say. You were slender wacho kamshaya nita say. Andisha ide be. Urikona saka kupita ndekuti mira means problem wanda ndoza ndekuti chi ndekuti ndambotsara Yeah, freeze. Ngatimbopa sister P. I mean, I'm going tese tonotazvinonakidza zvinovaka nezvimwe zvisinakana nebasa rese but zvinenge zvichinakidza muclassical but inofunga kuti ndini hangu mafungiro angu handisi kuti ndizvozvo mafirst dates sekuti vakanamboita tese tingada kuindoda kutusenziva ndaenda ndokuda kutopinda mubasa mozvisara muchikweshana mega mangai ndaenda kuti ningirikini inoenda kuimpresawo iwe unongoda ndotogona kunokumbira wigi kune musikana pa next door kuti ndine date nhasi naDewa chikomana ichocho ndogara ndichitaimira nhasi nichandibata nhasi ndaona kuti handiti saka iwewo newo unongoti ndamubata chera nhasi daunomudi
unomuspoilawo. Saka I think excitement inenge iri kwese, but tinozoita tasvika uko manje ndozosekutora kuma muchiita kuti ndobva ndoorder mastondido zvinozondirutsisa, but imimi sekuzivo kwenyu kuti munhu yaorder ari kuexpecta kuti mari ndewauta zvemari unokuti sha tikata iri budget handinayo imari yakati tikutaurana tisi kutukana. Ini ndobva ndati ndasina kukana mari kana kuti ndine ka $20 togona ngoeda zvatobhalanza ndetera tofa Gabu mira kadaro. Gabu usaende mira. Sibotaura. Ndaba gabu chanzanga dotaura. kusaizana ipapo padate tisati tatomboorder kana chikafu chacho wakutondi tinopinda tinozowirirana sei mangwana. How are we going to go for the next date? Because dating is to learn each other, to know kuti ndozoda kuzoenda after next time kana andichaendi sizvaita mukomana uyu handida uber ine comfortable nemota yako uboti sha ina handina kutomboya nemota nyaya yekuti I think kwatiri kuenda kwa ndichanorasa muswe. I will drink but I'm very responsible. Toda kuti tidrive iwe unless kana iwe uri comfortable nekutora mota yako tikunegotiata tikutaurirana because tikuda kuvaka musha, toda kuvaka relationship, hatisi my enemies. Saka ukatanga kuti kungoti wakambomupinda here imomo saka iwe usina kumbompinda uda kupinza inini aiwa toda kuti titi build memories. My first time ndakatoenda kuSheraton wasandamboenda ndakaiswa nani naDhewa anozi ndaenda kutobreaka ndakutodziva gwangu Dhewa akazonendesa kuSheraton kwai kwanisandambodi ndakanodya steak asi ndakazosara ndisuka mandiro. We are trying to build something. It's just me. But going back to Tsamba, Mkomana is just very pompous. I'm an accountant. Ndine mota dzangu mai vangu vakandinamatira musikana wazi management zvakawandisa zvanyora patsamba iya zvisina kana nebasa rese. You know munhu unofamba naye mastep uzosvika pakuti this is the one. Day one angatoti munhu wandasangana naye nhasi ndakada kutomuroora mangwana kana nini ndinoramba shamwari ndakubata nhasi ndada mangwana hande kwatiti ndinokuroora ndoramba because hausati wandiziva. Saka it's all about knowing each other and yes or no muchifambidzana kudaro kwete kungoti aiwa wakambomupinda munhu handidi webhadhara tinoba inini mese munomutora maexperiences enyu. Ini ndana nhasi I feel excited. I get excited kana ndishuva kati we're going out ndoda zvekubika kumba mando ndichibika pai. I like to cook but unonzwa mumwe musati andofana don't cook today, I'm taking you out. No, yes zvangu zvaita and tichibuda pai panotomudza pane restaurant ndakazonyona yakavhurwa basi ndambokwenda ndongopfuura napo chidrive totoenda ikotorandi let's go totoenda ipapo totoona menu steak $25 yakadaro masize achakamira sei totodiscussa the menu set an order totozodoka iwe unoda shrimp ndoda steak todi Gabu achipera. zvoita aripo andini saka it's all in the good. Hapana kuda kutuka hapana iwe ndoda mukomana wangu andinisa kudate iwe ndoda musikana wako kundazidi. Saka why uchizotadza kukomekera naye pachikafu kuti aiwa mari iyi chikafu chawandisa aiwa mota ndasiya kumba iwe zvakati izvozvo ndio munhu unoda kubvunza kuti sei muchizotadza kukomunikera nevanhu vanenge maenda nawo nekudate kana be it first be it second kana kuti munhu waunaye chinozotya kutaurira situation yako chii. Mese vakadzi nevarume ndoda kuti mugone kupinda chinokutadzai kuti mutaure masituation amunenge mapinda panhamba iyoyo. Rega ndikupindura dawo pagaba muchikana kuti ataure. Right. Hakuna a normal person, normal man who disclose their salary, their earning, their assets, whatever they do in life on a first date to a woman. You'll be a stupid and silly man who will do that. Why do you want munhu usingaziye kuti nditembera mari yakati ndine zvakati ndazoda iso? No. Why? Hold on. Wabvunza mubvunzo ka. I can only share that information to a woman that I love. To a woman wandogara naye. Ndiye anofana kuziva salary yangu, ndiye anofana kuziva ndifana kuisa kurudi inodhura, ndiye anofana kurara pambedha unodhura, ndiye anofana kugara perfume inodhura, not a date. I can't spend £300. I can't go to a Pear Hotel on a date with somebody once it's a date. No, I'm not that stupid. Question. A real man knows where his wallet is. A real man knows Panzi salary but down the budget. What your budget for the date? Mira, in one budget, can salary actually you the same. I'm talking about the budget each calf.
ndikauya kumba kwake iwe tochipoti ndashanya unobika zibhodho rose here rembudzi zinamba 8 riya uchibikira inini chete chinokupaiwo kundozaza plate kudaiwo namatacha anokurutsisa patebho ipapo chii Mira ndinosempla zvese ndinoisa steak, ndinoisa pork, ndinoisa sausage apa, ndinoisa shrimp. Wabhadhara here mari yacho? Aiwa unotaura zvoti yako zvakwana. Ukasataura ngatotogodza. Pick what you want to eat. We leave whatever. Kumba kwakosiyana ku restaurant and then I put it in the fridge. Namkomadewa. Statement yamunogara muchiti murudo inorevei? Right. Murudo. Tiye Gabambo taura. Right. Urani kutsanangure murudo. Alright, Gabu ngataure tozo. Bye guys, ndikona nemwe device mundidero. Alright, Gabu. Tamirira Gabu. Handisi kumuona inanga ne picture yansikona picture. Aiwa give wapinda asati ambotaura chitengu. Ko handina sister P vapinda. Vanga siri sister P. No Gabu ndakada kutaura. Ndiye Gabu. Okay. Aripo. Ndiye aripo baba. But anenge amenota indepi. Alright, chipindurai murudo. Right, kana chiti murudo handiti tinge chiroti zvinenge zvakaendeka. Chii chinenge chakaendeka? Nyasoti Afuriza. Wafurisa. Aiwa. Iwe kona haungoti matacha worutsira patebho kundimbarasa zvakadini. Aiwa. Handiti utanga watesta here kuona kuti zvaorder zvino but mukoma gwangu ndikabvunza question ndaenda nemi kudata nditika ndobva ndaorder matouch kaiwayo ndobva ndatesta ndobva ndaona kuti Koni Gabu dzoka uya right kana chiti murudo handitika Koni. Nopa example yakanaka unotsunzwisa iwewe handitika wakaratidza rudo kubva ku-United States of America kuya kubirthday ramukoma gwangu. Kana chiti murudo ndo murudo wanatara motika. You showed kuti this is me, this is Koni. Ndo murudo manaitaura. Aiwa chimirazve. Kana tiri murudo handiti send out for a meal. Handitika iwe unoziva kuti no zvatira kuita izvi zvinokosta handitika restaurant ndiri kuda kuenda handitika ndobonda adewa let me chip in ndo murudo handitika but mira but iwe wega kana usati wambokwanisa kuenda in that restaurant wega unohesitata. You have been hesitating to go in there because you know that you cannot afford. Right. But the one asina kabondera munhu across another continent kakufambira munhu birthday. But murudo manje. Zvarinofana ndichireva murudo is whatever cost I will do it for you. And it's ku first date. No order plate nango order chi mari. Don't be bothered. Pane munhu anofana kuita the last 2 minutes agadzire review kuti munovaona maZimbabwean men anenge vachida they are stingy vachiramba. Mira Gabu. Isajibota unopenga. Men learn to go all out. Aiwa kana. Gabu ndeipi. Mira Koni mira Gabu. Ndadzoka ndakateerera taurai. Aiwa wangade pazvangoda kutaura. Mutandaka kudzipa taura. Ndazviona kuti mama akatidzipa pano pane chikwata chine nharo manje isusu aiwa patapedzisira panaida kutaura pekuti pamunoenda kudate ndatoona kuti muri kudya yogurt. You are trying to represent varume vese kuti kana waenda kudate ingodya zvako yogurt. Aiwa vanadewa muri varume vedu saka tokuzivai muri kutonyatsotaridza kuti chikwama chenyu ndechemadhora. Muri kutaridza madzimai ese vari pano vanasivo kuti aiwa sivo kana wauya ini ndinongokupa yogurt ndo yandokwanisa. Aiwa but Gabu. Why mimi wakadzi muchida kungomirira kuti varume we have to do right on a date? Can you not
Iwewe as a woman, say, okay, we are going for a date. Woyenda wonobhadhara wondombopeta maoko. Why do you expect men to foot the bill? Why? Because you're the Chinoitika leader. ndechekutika Dewa date. I don't know if we understanding definition yedate. Okay. Kunze kwokuti kana tiri kuita courtship yekuti ndinenge ndichikuonai for 3 weeks, 6 weeks, 10 weeks, takutosvika ku5 months. But kana iri first date ka, Yeah. I think is very difficult. Kazhinji is just a norm. Oh. Kola vanogara vambotaura kuti varume ndimi munoronga date. Chero ukaenda kuvarungu, ukaenda kumaasian kupi, the man has got an upper hand. Anokuudza kuti ndichauya ndokuzokutora for a date. Ndoziva hangu kuti vanomazi vanhu vanoda kuchinja vachida kuti iye ndiye anotanga date, but izvozvo I think that one haisati yakutsochinja. Chero vana vachiita pamafacebook chero chii, a man has got an upper hand to plan a date, initiate a date. Saka maybe murume anozobvunza kuti unoda kuti tiende kupi, but varukadzi ndofunga takambozvitaura kuseri, we are visual people. Zvakangoitawo varume, isu vakadzi toda zvakanaka. Saka I will look for a place pandichapfeka wig yangu iya, peka red bottom yangu, pandopfeka a nice dress to impress you Dewa, kuti kana ndakuenda nemi. Saka imi munoona sekuti tinoda zvinhu, but is just the excitement. So imimi ukanditora down kuti aiwa Gabu, ndazviona kuti nhasi wakapfeka wig, let's say it's your first date, you can divert kwandiroda kuenda woti aiwa kuLondon kune congestion in a nice way, because remember ka tombotitora mukomana uyo anga achida kusambla, anosambla a lot of things. Maybe it's just a statement yati sampling, but maybe he meant I go for different dates. Tombomutorerawo zvedu kuti in a nice way. So imi maona kuti ndiroda kuenda kuLondon, you can divert my attention kuenda neni kuPeterborough. Moti kuLondon, remember kune congestion fee, patozoda kubata matrains, patoda kuita sei, imimi muri kuziva. And kana tasvika ikoko, it's your first date, why do you have to pay? Munogona kungoisa paplatform, itai murungu magarisa muno imi nana mukoma gwangu. Shamwari, this is our first date, we share the bill. I take it or leave it. Ndogona kubhoekana nemi, ndogona kutongokudai sezvamuri. Because madzimai takasiyana, vanhu vagarisa muno, I don't mind paying for my own way, so that you don't abuse me in the future kuti ini ndindongokutengera. Now we are talking. That's the language I want to hear from most women. If women think like the way you're thinking, we'll be singing the same hymn. Imimi ngonyengai vakadzi vamunoda chete ndo problem Inini, as for myself, I would rather pay for myself. I would rather find my way for my first date, because I don't want to be attached to you before I get attached, because ndichaona chikwama chako ndakufunga kuti ndoda chikwama chako, maybe handisi kuda chikwama chako, ndoda guchu rako, ndoda kuti ndikushandise kuti mugoita uber yangu. I don't know what I'm looking for a date, because I'm at that age yekuti handisitadi kuroorwa, imi muda kuroorwa, but imimi because mune chibhegi chacho, mune malimousine enyu, you are going to come and use your semukomana yatindira accountant, unouya woshandisa status yako pandiri kuti nekuti ndokuendesa kudate, you pick me every day. So I would rather find my own way for the first date. Toita inonzi go Dutch, andofunga imimi munobhadhara ini ndobhadhara yangu, we see each other if I want for the next date. But remember also women, ndofunga ndozvinotaurwa naKola, tine marights ekuchuza. Ndikaona maDDC cars, if that's what I'm looking for, definitely I'll go for you. If I don't like the cars and I want guchu, I will check kuti mune guchu here ndora ndiri kutsvaga, handisi kuda mota, because I've seen a guy ane mota and he abused me. So why do I go for the same guy?
tinoda kuenda up semadzimai. So don't think about first date sekuti tinoda mari yenyu. Tiri kutotsvagawo zvimwe zvinhu zvakatosiyana nezvatakambo yeah. uri kuona Gabu matauriro avaita yamanje kudai tine muonero akadai so taifara kola vari kuamerica wangana kola Sibo na Dr. Love. I think the American culture, kola, correct me if I'm wrong, first date amupikani mukadzi anobva kwake murume anobva kwake mochuzai dzinene place amunosangana iri neutral venue mosangana mudheti imomo, you split the bill, munhu zvaawodhi anozvibhadharira zvaodhi anozvibhadharira. Aisolafa mugara kuAmerica here? Actually, it's not the way. I was actually just watching a podcast. No. American Vakoma, African American the other day. Men pay here. Ukangonzwa mukomana ati at the end of the date, 2 checks, please. It means he doesn't like you, and there's not going to be a second date. Men here pay. That in podcast, the title of that episode, it was 2 checks, please. Vachotaura kuti ndikaona takadai ukaita takadai pa date ndiri kudaidzira 2 checks please at the end. Wangonzwa mukomana ati 2 checks please at the end of the date in America, the first date wotozoti zvasvara. 2 checks meaning what? Kuti split the bill. Kuti separate my expenses. Uyai nema receipt uyake tiri kubhadhara pakasiyana. Wangonzwa mukomana ataura kuti muunzire receipt yake ega atokuti zvatovhara naipapo. Okay, fine. So imagine waende aona kana pace, aona kana chikwama, uriti first date because they were to pay. Panzo 2 checks please. What are you going to do? Dewa takamboenda tisina mari here. Wakomana. Tinotoenda une chako cheutoti unozodzokisa kumba. I have a question for you. In case. Have you ever dated a woman with more money than you? Yes. How often have you done that? So many times, and do akatwa ndochati marudarika inini and vari level headed ava kana very and awana kana good test but manje ndo vari very loyal and very humble. Yes. Saka iwe uchingoramba uchinyenga ivava usanyenge vane shoma mvura yako. I can second you on that. Handibvunzi peye muni. But you can gauge. You can gauge. It doesn't take much to gauge kuti munhu akamira sei. No. Ayo, you can't judge book by its cover. Not by its cover, but by profession. Unongoziva general profession. Unongoziva when manesto zotenda mari, makiera zotano padarwa mari. You unongoziva because based on basa rake chairo kuti unless kana ama accountant kuti they can go from $100 to $10,000. You never know. But most people in general money. Let me try to say something here, Kola. Right? Murume hatinyengi salary yako urikuona because haitinene chekuita naye salary yako kana kadriver. Let me say something. Ndakambotaura kuti pandinokuudzai kuti this lady akatanzi inini ndino driver Range Rover, right? It has got a personalized number plate. My sheets angu, they are 100% cotton. So when you come back from the date, you need to get into the shower. Wotangwa chugeza because haungapindi machirangu ewhite. Ndikamuti pfutsake nyengwa nemota yako iyo pinda nemota yako machira. Mirai ndakupindira yakuti a real man like me, I don't care kuti uri accountant, uri consultant, uri registrar, whatever. Ini ndiri kudza siku uka kandangokuda ndiri kuda zvemari yako. I don't talk about money, it's about you because mari yako ndinabasa nayo chandoda ndiwe. But Dewaka, the other issue chendinoona muri tuna mukoma gwangu muri kubvumirana kuti hanzi vakadzi vanenge vane mari dzavo ndo vasinganetse. Do you know, maybe you haven't even noticed mugroup kuti kune vakadzi vanogara vachingocomplaina kuti isati tengerwiwo zvinhu
tikazozopedzisira tazoisa ningiri explanation yatakaonawo kumwe kuti munoziva varume vanofunga kuti kana waita yako iyi haunetse, you don't want kutengerwa. Imi muri busy kuti ndo vasinganetse iseti vanenge vachitodawo kutengerwa vanhu ivavo vanotosvikawo kuti ko hindava aiwa ona kona uri kukanganisa iwo, right? Uri kukanganisa, right? Ingatogara taura panapa kuti is the thought that counts, right? It's not about how much money one has. Kungopuwa Bill Gates chai dhora richipepereka muchara anorinhonga harisi because he's a multi-millionaire. Anotorinhonga dhora aine 1 million momwe dhora harisi china because ane mari. Saka as a man makumfungira mukumadheva vanhongi varungu mari havanhongi because they know what they do to their money. Varungu havanhongi mari because they always think it's kept money. Havanhongi. Aiwa ndinokuudza. Ayo, mira. Kana ndara kunhonga, anditika. Ndara kunhonga. I'm not trying to pick. Mupe change yakashota because ane maronda afu change yakakubvunzira. Uri pati. But vakati kuti vane mari dzavo muchiti havanetse what not. Mupe change yakashota because uti une marumbe change yakashota. Unonyepa. Ndewavari right. Munoziva murume uya wevirgin ngekiri ndakamboona interview yake. Akati hanzi izvo inini I buy very cheap things. I don't waste money on anything. Zvikanzi what is the most expensive thing that you have ever bought? Ndofunga akati ifoni ndochinhu chega. So I think inini ndoda kuwirirana Dewa ndibva ndapedza hangu. Varume vazhinji they don't care about salary yevakadzi. Vanoda mudzimai because ndofunga a wife material or she's got this other attitude of a prostitute tomboti kana kuti anongori varume zvavanoda kumadzimai zvakasiyana asi ini ndinoona sekuti varume they can spoil vakadzi vavo. I will raise my hand. Murume wangu anondipa mari asi ina handimupi mari. Do you understand? Is the thought that counts. Varume vanongokuda whether uine salary yakakura kana kuti iri pazasi because pamwe ndowana paine $10, 10 pounds zonzi your money for the week kana kuti yedinner kana chii, but I rarely give him money. Hazvirevi kuti ina handina mari. He doesn't look at my salary. He looks at me as a person. And ndofunga ndiri kuedza kuda kutora point yaDhewa. But mukaranga here because mukaranga Chiwo wakuda kutsvaga zvakawanda ndinokuudza because ndopine nyaya yedu ikoko kuti vamwe ava very nice ndimati tikadausana kunanaye totukwa very nice unomuka wakaisirwa colgate payo problem yako hautereri mani. tiregei tauremi ini ndiri mukaranga ndakapudza kudhara kuti mari yomukadzi handi, but unless watondipa kana kuti wanditengera something because ndinoziva ine tumutauro mbichani ini unodya yangu chendisingadi munhu anotaurisa sewe badidya sei manje manditikwanzi munhu ane noise sewe. Not my cup of tea. Ndinokutengera kubva kumapulling socks papendi tichikwidza kusvika kumusoro handina kana basa nazvo solo mugwangu yangu uchindipa ende usingataurisi zvonoita. Alright, go back. Alright. Please. Inoitika sei manje ndakuchichuza kwandida kuenda noti kwanzi uri kuzvitirei wazodhura wazoditi saka munonyepa kuti kwanzi Koni.
Koni. Vakadaro vanobva utipedza kunodya naye Koni. 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 Tiri kuti isusu pa-first date haungadi kuendeswa kuMauritius Coast wamboenda. Asi kana umwe wangu taamucourtship, taugara tese, taakuita tese pamwe chete, kuMauritius kwawachuza kuenda, tinochigara pasi toita bhajeti, toonesana toenda kuMauritius. Ndo zvatiri kuedza kuti noti kuti Mirakoni, noti kuti tasangana paFacebook, tiri kutaura paFacebook, tiri kuenda for a date. Handitika woda kuti iwewe uda kuenda in a very expensive restaurant or hotel, yausati iwe wacho wega wambomupinda, wodi because wandinoda kuendesa for a date, so I need to take you. Nambomuenda dewawo iwe asinoziva kana maenda mese iwo nambokuenda asi anoziva kuti ndoda kumaenda apa kupinda ndopamunoona kuti mulexini mese modiscasa manje ndo patozama mati two check split ya ndo painobuda manja iwo hauna kana sense. Zvakanaka izvi zvakatonaka kamukatira two check split because iwo usatombokuenda ine asada tombokuenda but I'm very excited to go. Alright, koti kata two check split usina mari, what are you going to do? Kana zvandambotaura pakutanga zviya, yes, iri first date ndinobhadhara everything. Tiri kuenda paBelgium padhuze apa, tiri kuenda paFrance kana kuti pano paIreland, I can pay for everything. But kana wataura nzvimbo idzo dziri Far East kunana Japani kana kuMaldives, saka muri kuti right vanhu vadetana 10 months adetika obva ati ndoda kuendeswa kuJapan, muchabvuma here? Because statement yenyinenge iri kureva kuti haufani kuendesa, handifani kuchuza nzvimbo yandisati ndakamboenda ini wacho. musi wokutanga girlfriend kai makutozivana makutorovana gwangu obva kuenda Japan. That's a different issue. Ndokutora tichienda paya pekuti tichiswima takatarisa Kuala Lumpur tichinakigwa tirimo mumvura tiri tese, haiyo iyo haina hari. Ende chiziva kuti kana ndandoda takiinda ndinondorova gwangu zvomusoro wese. Aiwawo ndizvo zvavakutaura manje zvinoza izvozvo zvata10 ava varikugwadziwa noti first date haina gwangu. Mafundisa tivadi Chimbomirai. saka mukoma gwangu kuri kuti taenda first date ndonodya zvangu magaka ndika yangu yekuti muchabhadhara 300 ndikakupaina kumbo first day hamurwadziwi na 300 iyo ndikakupai gwangu kana wanipa makumbo vei unodya makaka nje worutsa wondimbarasa makumbo acho ndomashayiwa. But you guys are contradicting each other. Nyaya yemakumbo aizo vapinza vega nyaya yemakumbo wambotaura de wachitanzi mimi nomafunga kuti mukati sex kudi vari kuzvitaura mukoma gwangu saka why talking about it ndopachiramba vachita vakadzi munongofunga kuti sex muchese sex kudi avazvitaurawo sibo mukandiudza ikomoda kuti gwangu Can I tell you something? Can I tell us? Wabafriza futi magwangu eminga hatitauyiko. Aiwa, sibo varwadziwa noti first date haina makumbo, havarovi makumbo, tasava vatirwadziwa kuti Koni. Dori munipindiro bvunzo ndobvunza uri very simple, right? Mukaenda out for a meal with your father or your brother, anditi munohodha zvekupenga here kana munohodha zviri reasonable? Ini kana hamba yangu takatosununguka kana kupenga chaiko.
No, aiwa, handiti wati kana ka, it means haupengi, handiti ka. Right. Unotoda zvinhu zvaunokwanisa kudya uchipedza, handiti ka. Haungoti nyobvo wasiya. No, you don't do that because you know it's wasteful. Unoorder according nezvaurikuda and everything. Zviri okay. But ukaenda neni namukoma gwangu, wasiri hama yako nedate. Handiti ka. Hold on. Unohodana tumwe tunhu ka. Kwasambodya muupenyu hwako. Why uchidaro? Mira. Aiwa, no. That's not excitement. Because uri kuziya kuti ndichingobva pano chete ndikunorohwa kwangu. Saka chirega ndichingodya. Ndo mubhadharo wacho kuti ka gwangu rauchanondirwa rei manje rekai. Wandoda kupinda ipapo wataura zvakanaka zvaunofunga nemafungiro aunoita kana zvaunotora wazvitaura wega. Okay. Ndizve individual izvo kana ndezvakudhara zvokuti munhu kuti mandidai saka ndakubvisa bhuruka kuti aiwa isatidawo amene vanozviita zviriko mira inda mambotaura imimi kuti handikwanisi ndagara newe 10 months wondiramba wazora umwe mukadzi ndinokuroya hamuna kudaro imi tese panapa zvese zvinonakidza tese tikuona chokwadi hatisi kunyeperana asi munhu ari kutaura zvaanoona nemuono wake kuti ndozvinoenderana naye ini tinopokanawo patinenge tipokana zvawataura dhewa izvozvo ndazvinzwa ndakazvinzwa uchinzwa vamwe vanozviita ini handitomboiti izvozvo. One, ukaenda neni nanhasi inataura zvandichiri kuita nanhasi, I get excited of going to a new place, sampling new food. Izvo zvinogona kutotora utwese itwotwo but sima simple stamp and ndinyari kutaura ndinokumbira kuti before I order this can I have a plate of kusembla ina ndinyari mulese udibhadharira kwega dewa matesters aiwa ndisandipedza ka matesters emotesta shete kuti ndipayese that order and those are free ndinoda kuuza kuti ndinoto order manje ndazoti akaronaka kanaka chuma chaya chanongoza kuti order zvanoda akatotanzi kana ndatenda unodya but ngatare chokwadi ini hangu zvandoita zvataona sipo izvi handiti inini kana tichizvendisa out ndega I just order main dish ndodya ndobuda asi kakamota murume chete ndikutanga pastarter ndabva pastarter ndadya main dish ndabva pamain dish nda kudessert ipapo madrinks is unlimited musada kuti kwanze drink one because it makes us feel special. Excitement yekuti ndine munhu it makes us feel special. Asi makumbo hamudinawo zvei aiwa tikupizve makumbo first day kai tikambozivanazve tiri kumhanyirepi ngatitei 5 hours kasaka ngatitei pastarter. Alright, naikoni ndaenda newewe kuLuxembourg tabhuka one room ine king bed or double bed ndoaindongovata usiku hwose uchingoramba namakumbo chete. Aiwaka handiti bati first date handitombobvumi nyange mukandekera tiketi remhando iyi kana uita business class ndikuudza kuti handidi ifirst date handiendi kunovata mawaya pa one sitting itazeshumba ko zviri basa rei ndizvandotaura kuti varume vanoda kuverenga makobiri muchidyaka vanosota zvoti vanosota kuomera makaomera zvenyu mudomurudo spend as much as you can, it doesn't matter. Nyange akasvika kuramba kana mazogara zvenyu hatijui takasvinira sematemba nada pachiputukezi nada. Ndingangaenda newe kana zvakadero ndoenda newe kugenzi kuna dhee wako kwetinotora kana muchienda first date amuzvifungire sevarume kuti I want to go all out Koni uri kuitirana naro on the wrong level because vese vari tu varume ava I will tell you for a fact ariko musikana wekuti akabvuma kuendwa naye kufirst date nadhewa kana kuti namukoma gwangu vanonodurira paycheck yese yemwedzi uno nepaycheck yese next month vachiziva kuti tichibva pano hapana gwangu kana vachinyatsomuda mukadzi
The issue is these people are going on dates because it's fun and because, I'm just kind of interested, maybe I just want to see where this goes. Vamunoda chaivo chaivo, vakadzi vamunoda budai pachena. Vakadzi vekuti munenge magara makashuwira muchiti uyu musi wanongondibvuma uyu uyu. You will spend everything. Naye Mr. Mutoko, ndokubva ndaenda nemi zveshuwa kudheti, ini ndisina basa nemi. Imi. Aiwa kamunenge mune interest ka vati chiregai kakuverengawo home dzenyu kuti Koni hanzi naijini Darvinga matauro aito arimo ari pano kana ini handichaendi kutengerwa chikafu nemunhu ndofamba nemari yangu yakakwana. Ndotobva kwangu ndapambira sadza ndikadya nemavheji naimi because I think that's the other issue futi yekuti kakunyanya kufunga kuti kunyanya kuasuma kuti imi mega ndimunozvikwanisa ndimunotikwanisira kuti ise tingazvikwanisi for ourselves. Unongoti pose pawauya doro chero nowakafa asina munda. Alright, mukoma kwangu. Right. Ndumbopa imi example handiti munogara muchibika fishi yenyu apa handitika. Right. Konobva uya ikoko kumba kwenyu henyu. Ndoti nditengera oxtail ndadya oxtail for dinner. Muchaitenga. Unotengerwa utadzani. Unotowana yakazara mufiriji. Utadzani. Asi chokwadi chiripo ndechekuti inzwaka usatamba nokuti ndokutengera tiketi rokuti tiinde kuDubai wondoramba nechimhuka chinonzi gumbo. Zvinotoita mukoma kwangu. Nhai Koni kana niwo. Ayo Koni. Aiwa Koni. Makumbo handitika. Ndosvika ndomesa makumbo ndovhara makumbo handiti. Muchafungei nazvo. Muchazondida here tadzoka. Koni. Iwe Constance. Zveshuwa wabva kuAmerica kuTexas kwako wherever you are kwako New York uko. Wosangana mukoma gwangu neutral venue Dubai 6 days. Handitika. Wongoti hako amboti hamusi kudya musi ramakumbo zako ndodzokera hayi wawo tibvirwe saka muenda semukadzura tiketi. Alright, okay, let's put it this way. Dr. Lab, pindai. Ndiri kuda kuti nyaya dzacho nawo dzakaoma. Nditaure ndichidai so. If a woman is going to size you, so that she can feel special, and they can feel special, what makes murume kuti ati iye aona mukadzi ari kuda kumendesa chikwama chake chisingakwanisi asingakwane kuti aendeko, or it's just that damn expensive for a first date. Olebra musikana wachona kuti uyu kauyu is a gold digger. Those are labels. And then vaviri vakadaroka, the two of them, they are playing games. Those games tinomabvumira magames iyayo agara achingoitika, and somebody is going to lose and somebody is going to win, or both are going to cry nokuti one anenge adyiwa. So ngatisanyeperane kuti I understand nyaya yekuti splitting the bill zvonzi murume haakude because you have split the bill. That's the same theory as a theory yekunzi kana mukadzi akaona murume ane motikari omumirira abva ada murume kana kuti haade murume, she's materialistic. Those are just theories that people put together to explain things that they don't understand to some extent. A theory, just like a hypothesis, can be proven wrong or right. Asinda karamba ndine theory yoyoka, guess what? That theory will actually work for me kana ndakai implementer. Yokuti, if a guy comes and takes me out, oti for that first date yoyo, split the bill.
akaramba ndorobva ndamuramba, akati split ndipo pandorobva ndaenda different direction. You actually are using a theory that someone thought about, thought was a good idea, and maybe in his circumstances and his context would work, because in his context and in his environment vanhu vachona ivavo ndo vanoita zvakadaro, but it can never be generalized across the board, because in different countries ma-African Americans ikokunoku vanonzwisisana, vane maitiro nezvinhu neunhu hwavo. Kana tozoenda kuEurope it's different, kana tozoenda even kuAfrica it's a different case. So if we are going to just generalize kuti kana zvanzi murume anoita zvesplit mabhilka is hakude kana kuti is not interested in nyuka, that's a theory that works in an American context and even in an African American context. So you can use it at your own disposal. But musazode kuita zviya zvekugama chirungu pamusoro. Imimi muri kuAfrica moita the same theory and you think that it's going to work in your environment. Pamwe inongoshanda in certain places in the East Coast, West Coast versus Midwest, because they are all different cultures, even in America. So ngati nyatsokunzwisisa ipapo when we are talking about my theories, I like to call them theories to try and explain phenomenon yevanhu nemaitiro yevanhu, anthropology. Yeah? So let's when we talk about dating, chokwadi kudai so mari, the appearance yemukadzi, the appearance yemurume, mafungiro emurume nemukadzi, and the maitiro emurume nemukadzi, they should actually be weighed at different levels. Because ukada kumhanyira mari inowanikwa dzimwe nguva, yotadza kuwanikwa dzimwe nguva, but hunhu hwemunhu at any given time hauchinje zvakanyanya kudaro. So iwo wakada kuenda kunonongedza uchiti nekuti pane mari pano, unenge wazvibhaizisa, because mangwana akasava nemari munhu iyeye angave mukadzi angave murume, uchaitei? Because that thing, that material, kana kuti that aspect yemunhu iyeye can differ. And with time, uya murombo aienda nebhombera, nenguvawo, ashingawo, nehunhu hwakewo, anobva abudirira. Kutobudirira kupfuurira uya wanga uchiona 10 years ago, wanga uchiti uyu ndiye wachona mpinga, opfuura ipapo. And ipapo ka chaunenge usingaone ndechekuti it is the grit, personality and drive, ambition, integrity yemunhu wachona iyeye. So when you start looking, ngatisade kuzvinyepera kuti aiwaka, let's look for the money, let's look for where he's going to take me or where she's going to suggest kuti tiende. Look at kufunga kwemunhu wachona iyeye, maitiro emunhu wachona iyeye, because nyango ukazowana mari yakadii, munhu wachona hunhu hwake hwakasunama, what's the use? Uchangofiramo, uchingotambura, uchingochema, uchihurirwa, kana kuti uchirohwa, kana kuti chidhakwa, kana kuti chii, munhu anotopengawo zvake at some level. And iwewe wangoiona mari iyoyi, and that's your indicator. Maybe that's a false indicator. The true indicator, when people start loving or actually talking to each other, kuti vari kuenda vakananga kupi, I want to believe kuti hunhu hwemunhu, maitiro emunhu, even matauriro emunhu, nemaonero emunhu, upenyu, are more important than mari. Because money can flee, and money definitely comes and goes. So I know there are all these
concepts yekuti munhu kana ukadiwa unofanirwa kuitirwa ichi, this then that. Those concepts might be foreign to some people that are loving in so many different ways. And vamwe vacho navo vanenge vachishuvira izvozvo, but at the end of the day vanenge vasina mukana. And when that happens, iwewe unongobva wangomutora kuti uyu anonyima uyu, akaomera uyu, kana kuti uyu handifunge kuti hunhu hwake hwakanaka, because of that idea yekuti mari yachona munhu anopa mari nezviri nyore ndiye anokuda. Vanganipo panapa vakakwirwa nemanajimbi, vanhu vanonzi vanopa mari, chop my money. Nyaya dzakawanda dzichibuda dzekunzi vakakanganiswa, ende vakutosema varume nekuda kwezvozvo, asi vaipiwa mari, asi vaiitirwa zvose. Inini changu chandinoziva ndechekuti if you put money as an indicator of true love kana kuti love hausati watanga, nekuti hausati waziva chinonzi rudo, because love can actually exist where money is not even present. And the hunhu hwevanhu, mabatirwo aunoitwa, matauriro aunoitwa, nokufunga kunoitawo umwe wako, that I think is the most important. Zvimwe zvose izvi ava mahumbwe, and it is us just trying to pass time debating over ndani akanaka pakuti uyu andiitira ichi kana kuti andiitira ichi. Chokwadi ndechekuti at the end of the day, kana if your person achikuitira, achikufadza, achikuvaraidza, ende achikubatawo sezai kana kuti kubata semunhuwo ari munhu pavanhu, the rest, mark my words, will come through, because money is attracted by certain aspects and certain characteristics, including how one thinks and how one perceives their surrounding. So zvekuti splitting bills, that splitting hairs, trying to figure out ways of answering the questions that one would have, because havasi kunzwisisa zviri kuitika. But the truth is this: take out money, put it aside. When you see the person pasina mari, pasina kufungira kwemari, or materialistic things zvinouya nemari, when you see munhu iyeye as naked as they are, ukamfarira akadaro, zvimwe zvose zvinozouya izvika izvi will be an icing on the cake. And that's where I think the true essence of partnership and marriage, kana kuti love, is based on. Zvimwe zvose izvi it flees and it fleets. Ndo maonero angu. Thank you. Dr. Love, it's hard for a woman to love a man that's got no money. I'll just leave it at that. Inini hangu ndine mubvunzo. Saka varume vanotiudza kuti kana uchida kunyatsoziva, okay, mukoma gwangu for example, hamusati mambo, imimi, can you not honestly say kuti pamunoziva pamakambonyatsoperera kuda munhu imimi, munhu iye maimpa mari? Kuti mari ndinokupa iko kutozokutengera tiketi tichiinda tose, kuti maimuitira zvinhu muchimupa mari like munospoiler, because isusu we are taught over and over kuti kana doko noti murume anokuda, they will spoil you. Saka yes. Are those men that are telling us, are they lying to us? Aiwa, ndakuspoila inini papa ndapokana newenakoni ndopokuti zveshuwa taenda tose kumauritius, nyongoza kunaka kwakaita kumaldives, tabhuka 2 weeks, iwo zonondinyima makumbo ndobva ikoko ndakange ndichingorara ndakaita bagwe. Haoniwo kuti une wawanza ipa. Aiwa, izvozvo tabvumirana kuti mune mawanza. Isusu toda kungonzwisa kuti pa expectation yatinoudzwa isusu kuti murume toonawo
tichiobserva vanhu vanenge vari marelationship mavo unochiona sometimes murume anogona kupa mukadzi mari but asinganyatsomudi mukadzi yeye but achingomupa mari because he wants something on that woman. But so you can have money without love. But from what I've heard, been told kuti murume kana mari anayo achinyatsoda mukadzi anomupa, anomuitira whatever it is. Inzwaka kana ina handispendi pamunhu wendisingadi izvezvo garai makazviziva ini. Alright, mate hamuspendi pamunhu wamusingadi, but is there ever a time yamusingaspendi pamunhu wamunoda? Aiwa haipi izvezvo hazvigoni. Ukatoona ini ndospenda pauri nyangwe ndisina hangu kusvitsa shoko itozani vagwangu vanenge vari kudida aiwa asi panomboitika time here yekuti munhu munenge muchimuda asi musingaspendi paari. Kuvanhu vakaomera zvinowanikwa. And variko varume vakadaro vamunoziva. Variko vamwe vanhu vokuti akaomera even kuvana vake chaiko. Kana kuti kuna madhamu akatondobvisira ng'ombe kana 7 asi still wakangoomera. There are people like that. Saka mukoma gwangu vari mudzimba umu vanokuudza izvozvo ndiri kutaura pano. Mukoma gwangu, help me understand. Ndanzwa muchitaura kuti imimi mukadzi wamunoda, you spoil her. Handitika ndanzwa right. Saka heyo kona ataura kuti ndira kuendeswa kuJapan. That's spoiling. Why would you want to take me to Florida? Kwandatogara ndichienda ini wacho. Handiti, tiri kuti spoiling. If you want to spoil me, take me to Japan. Ivo mati kwanza hauna kumbokuenda ikoko. Saka why choose saka isi spoiling is. Monditeka kuenda Florida. Ndinotonga kuti zvangu zvongoti mangotenga, otherwise ndipe zvangu mari yacho ndispende because hapana chandinakidza Florida kwacho. Aiwa, ina handikuindisi kokoko, handikuindisi nzvimbo yaunoziva. Ndati inini. Kana iri date first date, totangawo kana paBelgium, paFrance kana kuti paGermany padhuze. Ndozvandataura inini. Izvo I can afford kutongokubhadharirawo because pakachipa. Iwayo handitika, ndinenda majairo neniwo wacho wamuda kuspoila. Ndajaira kuendako pamwe ndakaenda kuti naSteven, ndikaenda naJames, ndikaenda na uyu. Saka kusina kuspoiling hamuchaita imomo area imomo. Ndinotokupa maofasi enyika, alright, anyika idzi yawakambosvika ndepi. Ndwandigapanapa. Mati magakanje handitika. Mati magakanje handisana akambomadya. Ndosvika ndono maorder imomo. Saka allow me to buy a second plate. What disappoints me, unotanga watesta kwete kuti unozadza rengera unozadza plate namashrimps pamwe wobva woriekita musoro wobva waita sedengu rakazara chibage. No, at least munhu anotanga atombotesta onzwa kwete kungondoodya zvinhu zvosingazivi woona pauya misoro yenyoka. Aiwa, that's being stupid. Koeka kandi correct kauya musoro yenyoka. Akachitaura yakati akoni izvi uri kuzvigona here. Ndibva ndati iye hai ndazvitadza. Chinditengera ka beef and rice. Mubva marwadziwa kuti misoro yenyoka inoraiswa muri kurwadziwa nazvo izvozvo. Because wangoita zvinhu zvechibharanzi pano kuti utange watesta zvinhu. Ndinofanzi murume macho. Aiwa, asi nini mukoma gwangu ndoda kuti mapfuura pa-first date. Mava mu-relationship. Vakaomera vambokuendesa kukola rume pa. Tapfuura regedza apedze usada kuantira kola zvinhu. Mapfuura pa-first date mava mu-relationship. Saka mukadzi tomboti pamwe mukadzi anga sina kumboita hake hana unoorder gakanje hana kudi zvinhu zvese everything went fine pamwe matoita afa first date. The question yandendinayo is mberi kana mukadzi akati iye mukadzi anenge achitipa vanhu vamuti vanenge vakaomera ivavo mukadzi iye anenge anga blame here akasungurudzika kuti pamwe handidiwi
nekuti from zvatinoziva isusu varume kana vakukuda vashuwa newe ari kuziva kuti hauna kuuya pano kungoningirina kungotsvaga mari yangu vanenge vakudi vakuspoila. Aiwa kana kola kana muchidiwa kola unoendwa nemi nzvimbo dzose because handingandovati ndakaita bagwe ini ndina kola wendinoda. Aiwa kola ndinoenda naye kana kuri kuti zvatondiremerawo ndinokuudza ndonge uchishanda ndachida kuti tinde kwakati but mari iri kushota ndinogona kukuudza mari yashota bheta yedu tinde takuchinja venyu takuenda kuItaly pano tinde kuMaldives kana kuMauritius. I can say that then iwo ndozoti aiwa no yashota nemari ndokuudza kuti yashota kana kuti ne500 oti aiwa no hatingareginda kuMauritius regai ndiite chopi. Ini chinondibhowa kuvhunza mukadzi kuti ipo mari yakati yashota ini ndiri kurekera kwandambopulera because plana kuti tinde because chendinoita kutora mepu yangu panika iyo uri kuona iri kumadziro akuona yerekera iri kumadziro ndinotarisa kuti ndaenda kuti ndokupi kunhu kwenisa ndambosvika ndokupi kunhu kunofara kwakati Maldives ndongowaunzi kunorira novakaenda kunoda bhajeti yemari ndinotarisa ndoona kuti can I afford this kana ndikada kuti ndibhadhara mbichana zvichandikosira mari yakaita sei tiri vaviri newe zvoda mari yakaita sei izvo ndotaura newe tiri tese kuti aiwa asi kana ndiri ndogasake ndongoti zvo vhurumukumujira handoda kuenda kwakati but kana ndinewe ndinoti shamari ndandifunga kuti tiinde kuMaldives kana kuti kufar east kunana Fiji kuya ndokwendinoda kuti zvinhu zvikazondiomera pamberi apo because kune zvimwe zvikundi zvokuti unobhadhara ako mbichana kune zvokuti ndinongoti one time then ndikada kana zvikaoma ndoti shamari ndakafunga kuti tiinde kuFiji but takuzotoenda kuBulgaria because uku kwadhura mari yacho yawandisa. Iwewo kana kuri kuti une shungu dzokuda kuindako ndiwo uchavhunza kuti pashota nemari iko then ndotaura kana uchikwanisawo kuita chipini woita chipini toenda. Chinobhohwa chandakaona chinobhohwa vakadzi vazhinji ndechokuti tikuenda kuMaldives kuri kuita mari kuri kuita 1500 saka ngatiti hafu vakadzi 9 out of 10 yavakadzi avazvidiko. Zveshuwa kana tiri murudo mukoma kwangu don't expect me to pay 50%. Ini changu kurongedza hembe dzachanopfeka ikokoteka. Ndinombotaura zvekunyepa. Ndozvakutaura kati kana tiri murudo aiwa don't expect me to pay 50%. Ndosaka muchihwa ndichiti varume shingai musanai makuta usimbe shingai musana. Ndosaka uchinzwa tichiti kazhinji mukadzi chero akasiya $10 yake iri pacoffee table and ati because ndinozviziva kauni kenyu ndinokasiva ungatozorya zvisina sauti kuti inga ndasiya mari iri papa ndinokubvunza kuti yawambopani yawamboti ani tora asi kuti ndinokuudza kana ndinokwendinoyakiinda newe tiri tese ndinogara newe pasi amati mepu iyo uruda kuti tiinde kupi kwakati ndiita work around kuona kuti mari yacho ndinoiafodha here ndopo ndozoti because ndinokupa machoices okutarira kuti inyika ngani dzetingakwanisa izvozvo tokwanisa kuinda kuitira kuti kana A kusingaiti zvidhura alright B inoita then totaurirana aiwa toda uko kwetondoswima namadolphin toda uko kwetondoita then ndobhadhara mari ndobhadhara zvangu mari kana kuri kuti yaramba kukwana maybe takutozoenda pakati uko mari yangu inini yashota iwewe it's up to you kuzoti ndoita chipi ini mari yasara tiende kana kuti tochinja destination ndo zvinoitwa handingaregedzi kuspoila munhu ndobvangura ndinondozospoila here mukoma gwangu ndobvunzawo here vanhu vari pano kuti bvunzai tinangwa
chekuti mukadzi anoti murume simbisa musana kuti undiite undispoile. Chinangwa chekuti apinzwe mumba kuti ave achatengetswa nemurume handika, achengetwa kudaro, omuzvarira vana, ochengeta vana. Handiti, ndicho chinangwa chachonaka. Because mukadzi, pfungwa dzemukadzi dzinenge dzichiti, inini kana ndazvara mwana, ndiri kuda kuti ndione kuti murume wangu anokwanisa kundichengeta ini nevana vangu. That's the mentality, handiti. Ndochivhunzawo kuti kana murume ozoona mukadzi anoti ari kuda kuenda Maldives, isusu tichiziva kuti tinokwanisa kungoenda kunhingirikini kubocha uko, murume anopiwa mvumo here yekuti aiwa apa pakapa ndatanadza handisi kusvikira. And at that point in time munobva mangoti square iwe uri kutsvaga chii chauri kuda kutsvaga, ini ndotsvaga chii chandinokwanisa. Argument iyo iri pano yekuti ndiana achabhadhara chii kana kuti chii should be null and void, because kana mukadzi akanyatso kuongorora munhu wake waari kuda kuti apimbwe naye akabvuma, anenge achitoziva kuti zvangu zvaringika kana kuti zvaringana, handiti. So this whole argument yekuti kundiendesa Maldives kana kuti kunditi chii should actually be a foregone conclusion. Kana mukadzi aita basa rake, murume oti kune mukadzi uya ari kuti ndiri kuda kuenda kuMaldives, haazombocheme kuti no, handina mari, because munhu waanenge awana atendera kuti uyu ndo achava wangu uyu, anenge achiziva kuti test yake mukadzi uyu yakamira pakadai. Saka ndinofanirwa kana at that point in time handitomboyene argument yekuti aiwa Maldives here tinongoenda babes, choose the time and date, toenda. Here is my black card, American card chaiyo, American Express, book whatever you want. So kana uri mukadzi ari kuda kutanha kana kuti ane expensive ningikini taste, chibvawo wangwarawo uchitorawo wowanawo munhu ane taste iyoyo anokwanisa kunonzwita sei ku-afford that type of level of exorbitantness kana kuti expenditure. Handiti chinonetsa manje ndechekudai, so vakadzi get exposed kuti mai nhingi vari kuendeswa uku, iwe wasangana na ningirikini nemumwewo anochovha bhasikoro, makuda kuendeswa kuCape Town pakapa, musingatokwanisi kubuda muZimbabwe machona nekuti mapasipoti hamuna, handiti. And then maona kuti mai nhingi vari kuendeswa kupakapa ipapo nendege futi, wakuenda kuna murume wakumushinhira, hauchadi kuvhura makumbo uchiti mai nhingi vari kuenda kuvacation, ko inini haukwanisi here kundiitira. Munoziva kuti ndipo panobva paubuda mashoko akawanda ipapo, cause the expectation yachona yava different. Mukadzi achinja kana kuti murume achinja, whatever the case may be. Chinozonetsa ipapo ndechokuti the relationships then break down because of that unexpected, unfulfilled expectations. Ndipo panozoita nyaya ipapo. The gap iyoyo ndiyo inozobva yaita stress mu relationship. Murume kana akaona kuti ndiri kuda munhu wangu, anoita zvose zvaanokwanisa kuita. Vamwe ndivo vanozoti kuti ndiwane mari iyo inoi, mazuva ano takuzviona nevana vaduku vakuzviita mazuva ano, vakuenda kunorombera kunana Mozambique, kumuna South Africa imo, kana kuti imo muZimbabwe, kuti vawane mari
kuti vachengete vakadzi vavo vanenge vachida zvinhu izvozvo nekuti mainhingi vaitei vazviwana. When, and that's why I say kuti hakusi kuti munhu ari kunyima kana kuti munhu akachongera kana kuti chii, whatever kuchengera, whatever the case may be. What I'm trying to say is this: when you have my expectations that cannot be fulfilled at that point, one of two things would happen. Either unomforsa kana kuti kumforseredza kuti azviite, the outcome might be very detrimental for both of you. A divorce, kana kuti anonoromba, kana kuti anobva aita achikruku, toita ma corruptions atakuwa naye muZimbabwe, because zvinhu hazvina kuringana. Or you actually become a partner nemunhu wako, ungave mukadzi kana kuti murume, and you become partners in cheering each other up, kuti muwane ma upskilling, you to get anonzi ma potential promotions. Kana wakaendawo udzokera kuchikoro, wakura wadaro udzokera kuchikoro unoita certification chako, 90% of the time unowanawo 10% increment chaunozoti chi ichi chindinokwanisa kuzoitei kuspoila umwe wangu nacho. But munhu anenge akangwara chokwadi kudai so haapushe kuti aite zvinhu zvisingakwanise kuti zviitike murelationship iyoyo pasina a detrimental effort. Murume achitora extra shift, mukadzi achitora extra shift, those are detrimental consequences pamberi apo. So the best thing to do is to live within your means. Kuspoila kwachona kunenge kusisiri kuenda kuMaldives, kunenge kwakungo going out on a Friday to a special place kwamasetu maenda, asi that's not expensive. Totally new ambience iripo, zvinhu zvakanaka. And from there you grow. And as you grow, those things, my expectations here become more and more less expensive and exorbitant. And believe you me, nguva iyoyo yamunenge mozokwanisa kuenda kuMaldives will be worth it, both your times, because munenge muchiziva kuti makabva kure nazvo. And you are not just choosing a partner anokuendesa somewhere, knowing kuti in a year or two iwewe unenge worwadziwa either neheartbreak kana kuti munhu aromba kudaro muri nzinza yakutanga kufa ichipera, kana kuti munhu aita corruption iyoyo akuendeswa mujeri, and we are not better for it. So that's my point, kuti chimboregai kuda zvinhu zvamusingakwanisi kuita. The advice yandakanzwa ndeyekuti kune vakadzi, if I cannot afford it, don't expect the other person to pay it for you. Idawo chaunokwanisawo iwewe kuti to afford, and then wozwa kuti mumwe wako anozvikwanisa. If not, don't give your partner undue the pressure, because that is where my relationships break down, and also kunozounzwa zvinhu zvakaipa mukati relationship. I don't know how many untold stories and non-stories out there. Zvekuda kwekuti mukadzi akatoita kumanikidza, pressure chaiyo. Murume ndobva aita zvimwewo zvaanga asingambofe akafunga kuti achazviita, nekuda kwekuti anoda mukadzi wake. And society then says kuti munhu azikanwe kunzi anodiwa, anofanirwa kuspoilwa, which is a societal pressure isina nei nekuita kweupenyu kana kuti healthy relationships. That's my thought. Right. Pasara kola chete nene isitiyo. Yeah, kona adona chirege tivhare hedu. Ngativhare zvedu tindovata. Mangwana.
Asi kuspoila munospoiliwa kana muchidika. Asiwo kutaura munoita kushoma. Koma kuenda ku Takuenda kona adonha basa rabva pasina vanhu. Dr. Love havo. Dr. ndo vachangopedza kutaura. Saka totamba mangwana. Mari yendisa Sunday. Make. Alright. Zvida pane madzimai akawanda ndokuti panyatsonakisa chete. Wagona ya. Kana wazo wagona uya ndizokupai duru. Bye bye. Ciao yako. Pano. Pano pakaipa. Apadi uri shetembari pano. Unoputika dzinga. Unoputika dzinga. Unopedzera orova TV nezvibhakiri. Taurai zvenyu because vanhu vacho vanomara. Vanhu vacho vanomara. Aiwa rudo mazuva ano harichazikanwe vanhu I think kana ndanga ndisingadi kutaura nezvenyaya yekuZimbabwe iyi yatakati kana chiri chokwadi chekuti the marriage act yemuZimbabwe yakachinjwa kai vadi chokwadi kudai so. Where were we when those bills were being debated in parliament? Tanga takanyarara, takakotsira. Kana ichiri chokwadi ichi chakunzi Zimbabwe Marriage Act yakachinjwa to what it is now. And hatisati tatanga. Nokuti nyika yedu yava Sodom and Gomorrah chaiyo. Yakatonyorwa pa constitution. Ndapedza hangu ndichingoti zi. Taiti CCC yakapata haina zvairi kuita. Dai yanga isiriyo CCC 2021. Dai that act iyoyo yakaitei. Iwe daiwa uri kuitei. No hanky panky pano. Ndati imika imi. Kuti CCC yachamisa yaka chokwadi kudai so yakamira yakati taurira isusu kuti zvinhu zvichauya pamarriage act zvikaizvi muchanya ende takunya takaisakadzazve takairasa iyo CCC yacho nayo chonai zvakuitwa muZimbabwe manga muchiti kwanga kusina opposition yanga iri strong ma 2021 pakaintroducewa bill iyoyi vakaramba haina kuzopinda to become a law until after they destroyed your opposition yachona. Ndrungoedza ungoti imi kaimi ngati chingwari hawo rudo hakuchina uko. Zimbabwe yazvitaridza. Zvakaoma. Anyway. Yasi nhasi ndamborara masikati. Dei foni yazondimusa. Ndati tipedza wako mana. All right, doctor. All right. Bye. DDC Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika pagoda, para muguda. Uyaguna. DDC. Fana kuna. Kudidisi. Tenema seva. 4x4. Family car. Tenema seva. 4x4. Family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 703. You'll be